Hello everyone, bonsoir à tous. Merci à vous. Nous vous avons promis en début de cette journée, au cours de cet après-midi, que nous reviendrons ce soir sur cette même chaîne pour discuter avec vous des répercussions au mieux de la préélection présidentielle au Cameroun. Élection présidentielle du 12 octobre dernier qui a vu la victoire de Paul Biya d'après le Conseil constitutionnel. Paul Biya qui était en liste avait bien sûr 11 autres candidats et il faut dire qu'en plus autour de Paul Biya, il y a déjà eu des messages de félicitations notamment adressés par Cabral Libi, le président national du PCRN. Des messages aussi, ceux de Joshua aussi et de Tomaino Damjoya, qui demandent au président de la République surtout de faire régner un climat de paix et d'avoir conscience que des populations continuent de réclamer la victoire sortie des urnes. À noter également des casses qui ont lieu à travers le pays, notamment dans les villes de Douala, les villes de Yaoundé, les populations qui s'affrontent avec les forces de police dans un corps à corps alors qu'on est passé dans les coudes à coude, des morts déjà enregistrés depuis hier, alors qu'une première manifestation, cette fois-là pacifique, avait été appelée par Issa Tchiroma Bakary. Mais à la lecture des résultats à ce jour par le Conseil constitutionnel, c'est une vague de protestation qui a secoué le pays. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bertoua et beaucoup de villes d'ailleurs sont rentrées dans la danse, continuant de scander le nom de Issa Tchiroma Bakary, qui quant à lui continue d'être maintenu du côté de Garoua à son domicile avec toujours ses gardes autour de lui. Bienvenue donc, merci à vous de prendre part à cette conversation qui va faire le tour de cette élection présidentielle. On avait annoncé sur le chemin d'Etoudi. Nous y sommes, mais c'est avec beaucoup de fracas, un chemin assez sinueux et assez tortueux. Nous allons en discuter ce soir avec les invités que nous avons déjà et qui vont nous rejoindre dans un tout petit instant. Le temps juste de vous demander, s'il vous plaît, de continuer à vous abonner à toutes les chaînes, n'importe laquelle, qu'importe d'où vous nous suivez en ce moment, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez toujours continuer à vous abonner sur la chaîne YouTube de Mefo, CNA, Cameroon News Agency ou encore Beyond African Post de Ngalim ou encore Analyse avec Sandrine Yamga. Tout le monde est là justement pour continuer de parler de l'actualité qui est tout autour de nous. On va donc avoir cette discussion autour de l'actualité qui est bien sûr la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, proclamation assez difficile. Nous aurons Rebecca Enonchon qui va nous rejoindre ce soir. Nous aurons également Jean-Claude Mbédé. Mais pour le moment, nous sommes avec Mr. Chairman qui est de l'African Ancestry et bien sûr Maître Michel Doki avec qui nous allons discuter de tout ceci. Hey, hello Jason Bryan. Hey, how you doing today? I'm doing good, and you? I'm doing outstanding. I'm actually doing pretty well. Okay, perfect. So, thank you for joining us this evening. I know, and I know that you have been listening for everything going on in Cameroon. What are your first impressions? To be open and honest with you, my first impressions is I'm a very spiritual person. So I believe that nothing happens without the say of the Most High, without the spirits and ancestors being driving us. I don't necessarily know. There's a lot of things that have happened over the past few weeks since the election that have been very questionable. And I see the pain and the disheartening of a lot of the people throughout social media. I see that there's a lot of uncertainty, and there's a lot of passion for what they believe was a changing point and a turning point. But what I would tell people is to follow their passion, follow their heart, follow their belief. Your spirit doesn't lie to you. So whatever you're feeling right now, express it in a way that can be heard and that can be seen and that can be felt. I've been watching because I took the ancestry and I found out I'm Cameroonian and I'm Iwandu. I'm of the Betty people. And it is my belief that we're supposed to come home.
Um, this has been argued multiple times through the current administration, and it's never moved forward. So it was disheartening for me because I'm one of the people that are hoping for something new, Mhm. uh, for something to actually change, not so much particularly about the person, but about the message that they deliver, and about bringing the Afro descendants back home where they rightfully belong. And in this moment, in this time, it doesn't seem like the current administration, the current Yeah. president, has showed any interest in that. So it was disheartening for me, the election results, but it was more hurtful to see how much pain others were in, Mhm. other Cameroonians. I seen it, and it just seemed like a lot of them felt like their voices aren't being heard. Yeah, I see. So I just want to notice to our viewers that you are in America and US, and then you grew up there, but you are a Cameroonian. But I have just a quick question for you. So do you feel at some point safe to return in Cameroon? You know that the situation has not been like, peaceful there since a lot of years now. So at some point, do you ever think, even just 1 or 2 seconds, that I really want to go back or return there? I do want to go back to Cameroon. I don't think safety safety is one of those things where you can't really judge safety by the moment. You have to. So I've never lived in Cameroon. I took my ancestry. I found out I belonged to the Cameroonian people. I found out I was Iwandu. I then started to reach out and started to get to know the leadership, some of the chiefs, and I keep hearing things about the safety and this, but I live in America. I've Mhm. seen bad places. I've seen times of turmoil. I've seen many things I've been overseas. I was in the military for 20 years. I've been around places where I've seen governments rise and I've seen them fall. Um, it For me, coming home to Cameroon, it's not a it's not a question, because that's where I belong. That's where my children belong. That's where my family belongs. So it's a calling, and it's a calling for a lot of us that are hearing that call. So I don't think we're worried about the safety so much, because just like any other situation, this too shall pass. Yeah. Okay. But I know you are in the US, and then you know how the electoral process is going there. Did you all, like, maybe already had a chance to look at how the things are going in Cameroon and then the US, like around the how can we say that, like the electoral, the democracy? So do you ever think that the Cameroon is a democratic country now? Um, is it a democratic country? That is what, to ask someone, do I believe it's a democratic country? I believe that is the premises of which they base their laws on. Now the But what question makes you is, think that it I is a don't, and I think, democratic country? well, I think that you're supposed to vote. You're supposed to vote, and when you're voting, the question is it a fair democratic country? It would Yeah. be, I think, would be the more appropriate, and only the people on ground can actually speak to that. I believe that elections are held. And the question now has to come: was the election won fairly and square? Mhm. Did the people vote, and is their voice being heard, or is their voice being muted? Um, if From listening to people on ground or people that I've seen, it seems that a lot of people feel that their voices isn't being heard. If that is the case, then that is a problem, because it goes against the natural order of what the democracy stands for. Um, but only those on ground can tell, because I'll say this: if 100 people go to vote and 30 of them vote one way and 60 of them, 70 of them vote the other way,
if those 70 are the ones that were heard and their vote is truly casted and that's who is elected, then the 30 people their voice might have not been heard, so to speak. However, the majority ruled. The question is, and from what I'm seeing, and this is not my personal opinion, and I want to make sure I preface this, but what I'm hearing and what you're seeing on ground is people feeling like it wasn't fair. It's being shown in a light that seems that others felt that the other candidate won. That's what the resounding cries are. But that's not necessarily what's truth or lie. Someone would have to show the facts. You can easily say that one person won or the other person, but you're going to need facts. You're going to need to know what was the counts on ground. I seen that the opposition leader actually announced that he won. I'm not there on ground, but why is it that he believed he won? What is the reasoning behind that? Was the election handled fairly? Was it securely, or was it manipulated? Only the people on the ground are going to be able to truly speak to that. I believe that the voices need to be heard. I believe that they need to be addressed, and the concerns should be addressed. But I can't say it's fair or unfair because, again, me nor you are on ground. Well, we're not there. We're not counting those ballots. We're not doing that. So then it's kind of one of those things where you have to really ask yourself, well, what is it the people what do they really want? I'm seeing a lot of people, and I'm not going to tell you any lie. I see a lot of people that wanted the opposition to win. But I've also seen quite a few people who are believers in President Biya. So the question has to be, truthfully, what did the majority say? And what are these regions saying? Are they coming out of these regions in a whole coming out and saying that they voted one way and that they wasn't heard? Or is it the opposite way around? And again, I'm in the U.S., so I cannot tell you. What I will say is that once the opposition leader, once he announced victory, I believe that my truth was that was premature because that's not how you conduct business. Because now there's a question. Now we have a question mark. And it's not for me or anyone to say who actually won the election. They have a process, they have protocols. And if the people don't believe that these processes are being followed and they're being merited, then the people have to speak out. Absolutely. Not Absolutely. angrily, not hurtfully, but they need to speak out. They need to unify and speak out openly and honestly. I believe the president needs to hear the people and hear their concerns. We have to really come together and unify. The ultimate goal of the world is to keep us separated, to keep our minds, our bodies, our spirits separated. Yes. So the question now is to know if President Paul Biya can hear the voices of the people. So we ask that question to Barista Michel Doki, Maître Michel Doki. Merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne et puis merci de m'inviter. Merci à vous d'être là. Je ne sais pas s'il est possible d'avoir votre caméra ou pas. Mais moi, c'est OK. Moi, je peux vous entendre. Tout va bien. Essayez, si vous pouvez la mettre en marche de votre côté. J'ai essayé, j'ai un petit problème. D'accord. OK. Est-ce que l'équipe technique est juste en arrière pourrait juste voir ce qui se passe avec Maître Michel Doki qui n'arrive pas à faire activer sa caméra? Merci. De rien, mais j'espère que je sais que c'est une journée un peu difficile aussi au Cameroun et je ne pense pas que vous avez vraiment le cœur à la joie, même si on s'attendait à ce qui s'est passé aujourd'hui au Conseil constitutionnel. C'est clair. Et pour moi, c'est d'autant plus triste que j'ai été informée
que parmi les personnes qu'il fallait arrêter, il y avait moi. Et j'ai donc dû à nouveau, malheureusement, quitter le Cameroun pour éviter une arrestation. Donc, le bilan qu'on peut faire de cette élection est vraiment lourd de ce point de vue-là, parce que alors qu'une élection, c'est un moment de rencontre entre des leaders et leur peuple, c'est un moment de célébration parce que chacun est appelé à donner son avis sur quelque chose qui est d'une importance vitale pour tous les Camerounais, pour toute une communauté. On s'unit derrière une élection présidentielle. Au lieu de ça, c'est une avalanche d'actes de violence. Ce sont des morts en série, ce sont des personnes qui doivent fuir pour se mettre à l'abri. C'est vraiment le contraire de ce que l'on veut voir dans un pays je ne veux pas dire dans un pays démocratique, je cherche un terme plus civilisé, dans un pays civilisé. C'est le contraire de ce que l'on veut voir. Je trouve vraiment très triste qu'il y ait des personnes parmi nos gouvernants qui pensent que ce qu'on est en train de vivre là, il y a quelque chose qui vaut, qui le justifie. Yeah. OK. On va juste, on signale simplement qu'on n'arrive pas à faire activer votre caméra de loin. Est-ce qu'on pourrait, OK, probablement vous avez un problème de connexion d'après ce que l'équipe technique me fait savoir. Soit pas assez, tout à fait. Absolument. Possible que la connexion ne soit pas d'une qualité suffisante pour me permettre de mettre ma D'être en caméra. caméra. Absolument. Okay, see, so we are just apologize to everyone. So she's trying, but due to the network, she can be able to like activate the camera. So we try to continue with this conversation. So maybe she will try at the back and then come back. Brian, we are hearing Vice Michelle Doki. She was perfectly involved in the last presidential election. It was in 2018, but the things didn't go well. But she had to travel out from the country. So a few minutes ago, we were talking about our politicians to be able to hear the voices of the people. So do you ever think that if she had an opinion that was being heard by someone, she will have to go out of the country? Because she's a politician too. No, I think that when I say hear the people, hear the voices of the people, it shouldn't be met with any negativity. The only way we're gonna thrive, and I'm gonna say this truthfully. I'm not no longer talking about survival. I want to talk about thriving as a community. Is to hear each other and to use each other to sharpen each other. So you being a politician should not result in you having to leave or run or flee for your safety, right? Yeah. Because you represent the will of people, right? We have lived under authorities for so long that we've forgotten that we represent the people. And I cannot be upset as a leader. I cannot be upset that if someone represents members of my community, because I need to hear them. I need to be able to touch them and understand what their plights are and what their things that are going on in their hearts and in their spirits, so that I may, as a leader, be able to help and guide them. So I don't think no politician, I don't care where you're at, whether you're in Cameroon, whether you're in Benin, whether you're in the United States, everyone is representing a group of their elected people. And as the key leader, as the head of state, the goal and the strength is in those people. So I cannot eliminate, I cannot run off a politician
because they don't say the things that I want them to say. I have to embrace them as my brother and as my sister. I have to give them that energy and that microphone so that they can hold me accountable to be a better leader, so that they can push the agenda for their constituents, their people. So it is my prayer that we find a way to unify, not just in Cameroon, but in Africa as a whole, in Akabulam as a whole. So I don't think, yeah, I absolutely don't agree that you should have to leave the country because you choose to represent your Absolutely. community, your people. Mhm. Let's go back to Barrister Michel Ndoki, who is here. So, Barrister Michel, I'm going to ask this question to you. We knew that the Constitutional Council, we say that Paul Biya won the election. So, Yeah. why are we so surprised finally? I'm not sure we are surprised. I think we are in shock because we realize that those people whom we consider with respect and some form of esteem, at least for the function, the institution that they embody. It saddens us to see that they really, really, really don't care about us. We see those people as our fathers and our mothers. We see them as part of us. And to realize that with everything that has been going on, all the protests, all the proofs that have been shared on so many platforms, all the audio that have been circulating during these days, they will still not care. And in a way, tell us that they don't care. I think it's hurtful. Yeah. And that is the reason why, even though we were expecting that, there's a difference between expecting and hoping. We were expecting that, we were hoping for something different. Because we consider that, they are supposed to be Cameroonians, Mhm. and privileged Cameroonians, not just the average Cameroonians. They live on privileges. And they did not achieve that status by building a business. It was by relying on what we produce in terms of cash, in terms of tax. That's how they get their privileges. So we were hoping that at some point somebody will say, no, we can't continue that like that. It has happened elsewhere. We've seen that in Kenya. We've seen that in some other countries where, despite the difficulties, the judges say, no, we can't endorse this. You're going to have to look at what, and it happens even in Cameroon. Look at, I don't know if you've heard about what happened in Bakary. Mm-hmm. Absolutely. That someone confirmed that it took 30 millions. So Yeah. for some fraud on 177 PVs. Exactly. So what was the reaction of the judge in Logonishari? If it was to say, if those results have been tampered with, I am not signing a report for the division, including that, I won't endorse it. So it happens. So it exists. It is just that the honest and loving people that we have in Cameroon are still not in charge. We've not put them
in charge. Mhm. So, But Michel, and that je is vais something that juste we need m'arrêter to- là-dessus. On parlait tout à l'heure des procès-verbaux de Bakary, et vous le dites si bien, le Conseil constitutionnel aurait pu choisir de dire non, c'est à cause juste de cet incident-là, il ne nous est pas possible d'endosser ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on doit pour autant minimiser l'action des partis politiques qui étaient présents ce jour-là à la Commission nationale de recensement général des votes? J'ai cru entendre de quelqu'un qui a pris part, il s'agit de M. Moussa Enjeh, que l'UNDP et le PAL et le PURS ont demandé au président de la Commission nationale de laisser faire et donc d'inclure ce rapport des 177 PV qui ont été frauduleux. Est-ce qu'en ce moment-ci, avec la situation actuelle, il ne faut pas reconnaître l'autre responsabilité des partis politiques dits de l'opposition dans ce qui se passe? Oui, et bien entendu. Et pour ce faire, je suis toujours pour le fait d'individualiser la responsabilité. Il y a une personne en particulier qui prend une posture. Parce que quand on cache ça derrière le halo de les partis politiques, ça donne l'impression qu'il y a une espèce de nébuleuse et que ça va rester immuable. Il y a des personnes précises qui, dans une situation précise, ont dit, OK, on fait avec ça. Elles ne disaient pas ça au nom de leur parti. Et je pense qu'il faut attirer l'attention sur, ce serait bien d'avoir les noms des personnes qui représentaient le parti pour dire monsieur tel ou madame tel. Ben, on peut le dire. Moi, je l'ai entendu et je fais confiance à M. Moussa Enjeh qui a pris part à ces travaux. Il a nommément cité M. Pierre Flambon-Gayap qui représentait l'UNDP à ces travaux-là. Voilà. Donc, M. Gayap a pris position contre la vérité. Parce que en demandant d'accepter ces procès-verbaux, il demandait d'accepter le faux, puisque les procès-verbaux qui leur ont été apportés étaient des procès-verbaux falsifiés. Absolument. Bien. On va y revenir dans un instant. Le temps pour moi d'introduire M. Jean-Claude Bédé, qui est journaliste, mais également activiste. Bonsoir Jean-Claude, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Sandrine et bonsoir Maître Michel Ndoki, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Et que je remercie d'ailleurs parce que le travail qu'elle a effectué relevait purement de la science pendant cette élection et surtout d'être parvenu à produire un travail aussi documenté avec les statistiques qu'elle a pu fournir qui ont permis à nos différentes associations au niveau de l'étranger de pouvoir prendre les postures qui ont été les nôtres. Donc vraiment, je commence en lui présentant toute notre gratitude parce que on sait ça n'a pas été facile, surtout quand on risque même son intégrité physique dans notre pays qui aujourd'hui malheureusement est devenu ce qu'il est en Far West. Merci. Alors, je vais commencer. Jean-Claude, j'ai juste une première question. On va essayer de la faire pendant qu'on dit vraiment merci à Jason Bryan qui était avec nous en tout début de ce programme. Thank you so much, Brian, to being up with us. We hope to maybe see you and talk to you next time on this channel. Thank you. So, Jean-Claude Bédé, so how do you assess the situation now in Cameroon? What are your first words? You know, first of all, once again, thanks for having me, and good evening to all your followers and listeners. You know, there is no surprise, of course, and because we had, I think we had the opportunity to access to access those results. The result we can say a few days ago. So there is no surprise. We were not expecting that Constitutional Council to say Mr. Tchiroma won the elections. So no, we were not expecting that. But
what I can say is, there are some things that we got today, and I will proceed maybe to explain it better. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de félicitations de la part de la communauté internationale. Et dans cette salle-là, il n'y avait pas la communauté internationale. Et je le savais déjà, mais on ne pouvait pas le dire parce que au nom des conventions et des relations entre États, cela aurait certainement permis aux gens d'exercer des pressions sur les diplomates qui sont à Yaoundé, qui pouvaient craindre pour leur intégrité physique parce que nous sommes déjà dans un pays qui n'est plus un État et qui est, je suis malheureusement obligé de le constater, qui est déjà qui est dirigé par des voyous. La loi n'existe plus et elle ne vaut que pour le bas peuple, c'est-à-dire ceux qui sont là en haut, ils estiment qu'ils n'ont plus de droit. Donc la première chose, c'est que et effectivement, nous étions contents de constater que le silence, parce que la diplomatie, elle parle et quand elle s'exprime, elle n'a pas besoin de microphone et de mégaphone et de haut-parleurs. Le silence de la communauté diplomatique accréditée au Cameroun parle plus que tout. Et jusqu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas eu un seul télégramme officiel émanant de quelque chancellerie ou de quelques pays étrangers pour féliciter ceux qui disent avoir remporté les élections. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu le privilège ce matin d'assister, même en vidéo appel, à ce qui se passait autour de la résidence du président Issa Tchiroma, parce que ce qui s'est passé ce matin est inacceptable dans un état de droit. C'est complètement, absolument inacceptable. C'est-à-dire des tirs à l'arme lourde. Des tirs à l'arme lourde, c'est inacceptable. C'est la seule chose que je puisse dire pour le moment. Et l'autre chose pour finir, dans ce premier jet, c'est que je peux vous garantir que ce n'est pas fini. Il n'y a qu'à voir la situation aujourd'hui. Je peux vous dire que le pays est à feu et à sang en ce moment. Et ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que pendant que le pays brûle, il y a des gens du RDPC qui, malgré le fait qu'ils ont mal gagné l'élection, ils sont en train de faire preuve d'une arrogance à nul autre pareil. Et c'est cette arrogance qui exaspère au point où on se demande comment est-ce que c'est possible. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre même notre humanité. Il y a des morts comme des nombres. Et puis, l'autre fait, avant peut-être de m'arrêter, c'est les sorties des partis politiques parce que là, maintenant... Je souhaite qu'on y revienne dans un instant sur les sorties de ces partis politiques-là. Je vais juste demander à Michel Doki, on parlait tout à l'heure des représentations internationales. So, Michel, do you really think that the Biya's regime or president or whatever they care about having felicity or congratulation from France, Iran, or like any others? Doesn't matter for them to have that. Yes, I think it is important because, especially with this economic situation we are in, our governing leaders need to borrow money. There's no saying in the economy that things are going to improve. So they need the money to continue to run the state. There's money needed to pay for all the civil servants, to pay for the fuel, to pay for the trips, etc., etc. And economically, Cameroon is in a very bad situation. So they will need the loans from other countries or from international entities. And one of the criteria to even consider granting the loan is what is the status of the rule of law in your country? Is it a country where when somebody issues a petition and says the judge, that person can hope
that at some point he will get a decision, whether it's favorable or not. What is the state of the law and the things that revisions of all the laws and things like that. So if you are not a country that is considered up to standards when it comes to governance, you will not get the loan, because they consider that below a certain point, it is too risky to lend the money. And political stability is another thing. So the international community will look into that seriously, because if there's a big problem in Cameroon, at some point it means there's a big problem in Central African Republic, and there's a big problem in Chad. Okay. So the communities will be looking into it because of that. The second the reason is, if we have civil unrest all over the country, then people will flee the country, which means in Nigeria, in Chad, in Central African Republic, in Gabon, Congo, and Equatorial Guinea, they will receive masses of people that they cannot accommodate. You have like that 10,000, 30,000, 50,000 people all of a sudden in your territory, in the outskirts of a village there. But you don't have the means to help them build houses and having a system to run water, and if they have every human, where do they cook and things like that? So it becomes an issue. And that is the reason why neighboring country would want to step in. That's what happened. ECOWAS is more efficient than CEMAC or the bigger one. Like this, yeah. So the thing is, that is the reason why you will see ECOWAS intervening to say, oh, you guys need to control your guys and resolve that conflict, because there's a direct impact on them if the country becomes unsafe for most of the citizens. So yes, because of that they care, but it's only because of that, in my view. Jean-Claude, je sais qu'on va évoquer absolument la réaction des partis politiques, mais quel est votre sentiment lorsqu'aujourd'hui, hier déjà, avant la proclamation des résultats, il y a eu cet appel à la manifestation pacifique réclamée par Issa Tchiroma Bakary, alors que de l'autre côté, on avait des partisans du RDPC qui ont plutôt lancé des appels à la paix et à la prière et au dialogue, à l'apaisement aussi. Mais sauf qu'on a vu des jeunes être dans la rue. Et hier déjà, il y avait 4 morts qui ont été enregistrés. Issa Tchiroma Bakary parle de 7 et il y en a un peu plus aujourd'hui. Comment est-ce que vous percevez la réaction des jeunes avant et après la proclamation de ces résultats? Mais on est dans le remake de ce qu'on a, et d'ailleurs tout était prévisible. On est dans le rouleau complet de ce qui a commencé depuis, mon Dieu, Sandrine, je devrais venir à vos émissions quand je ne suis pas fatiguée. Parce que je vous assure, donc, alors ce qu'on va faire, je crois, ce qui se passe là maintenant, il y a du côté des deux côtés d'ailleurs. Côté RDPC, c'est la même arrogance qui les a caractérisés depuis toujours, depuis le lancement du processus. Ils sont les plus forts, ils sont sûrs de leur fait, alors que de l'autre côté, les jeunes là, il était très difficile de les arrêter non plus, ceux qui sont sortis. Il était très difficile de leur demander
de ne pas sortir. Et je crois d'ailleurs qu'ils sont sortis avant même le mot d'ordre du président Issa Tchiroma. Ils étaient déjà sortis parce que ce n'est pas le président Tchiroma qui leur avait demandé de sortir quand il fallait aller sauver le vote, leur vote à Tchang. Ce qui avait quand même permis au tribunal de grande instance, je crois, de la Ménois, c'est comme ça que ça s'appelle, le département, je crois, de respecter plus ou moins le vote des Camerounais de ce côté-là. Donc, il va d'ailleurs falloir s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, il y a des événements graves. On m'a dit qu'il y a une société brassicole qui est en feu. Il y a, à Douala, il y a une maison de parti, des stations-service qui ont été incendiées à Douala également. Beaucoup de dégâts, alors que le président Tchiroma n'a pas donné de mot d'ordre par rapport à ça. Non, mais justement sur la question, juste pour vous relancer, qu'est-ce que vous pensez du vocabulaire utilisé par j'allais dire les administrateurs et puis le RDPC? Hier, le gouverneur de la région du littoral a fait une sortie dans laquelle il a qualifié les manifestants, il a dit que ces personnes étaient sous stupéfiants. Après l'élection, aujourd'hui, la proclamation des résultats, il y a eu cette note du président Biya qui a parlé de ces morts inutiles, de ces personnes qui sont mortes de façon inutile. Comment est-ce qu'on peut qualifier le vocabulaire de ces deux personnes qui sont quand même j'allais dire, l'un président de la République, l'autre gouverneur de région? Comment est-ce qu'on peut qualifier ce vocabulaire-là dans un temps de tension comme celui-ci? C'est un vocabulaire complètement arrogant et belliqueux. Vous savez, on a dit que... et puis, c'est un vocabulaire qui relève purement de la propagande du régime. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Vous savez qu'on nous a dit qu'on a retrouvé des armes au domicile de M. Anissé et Canet et qu'on en a retrouvé chez M. Enjeh aussi. Et que Maître Michel Joki, qui est là, a déjà été victime de tirs en 2018, si je... Absolument, oui. Donc, c'est un langage auquel on est déjà un tout petit peu habitué de la part de ces gens, sauf que ce n'est pas un langage qui fait rire, mon Dieu. Ce que je voulais dire est complètement parti. Est complètement parti. J'espère que ça me revienne. D'ici là, ça fait des jours et des nuits que nous sommes là, que nous devons monitorer, surtout quand il y a de la mobilisation. Non, j'imagine et on le comprend. Rassurez-vous, on ne va pas prendre toute la soirée. Du présent. Je vais juste prendre une question, donner une question à Michel et je reviens à vous très rapidement. So, Michel, I just have one question for you. Now, what can be the next step? Allô, Michel? Elle n'est pas là. Alors, ce que moi je voulais dire, par exemple, c'est que par rapport au langage, là, avant de venir à cette émission, j'étais en train de parler avec un colonel de l'armée camerounaise pour lui demander pourquoi est-ce qu'on pouvait tirer sur les manifestants. Et pendant qu'il me disait, ben voilà, non, ils ont brûlé, ils brûlent, ils cassent, justement, il a parlé des stupéfiants. Je leur ai dit, mais vous avez suivi les gilets jaunes en France? Ils n'ont pas cassé quoi? Ils n'ont pas brûlé quoi? Ils n'ont pas dévasté quoi? Est-ce que vous avez vu les émeutes en France l'année dernière lorsqu'il y a eu le meurtre d'un adolescent d'origine étrangère? Les gens n'ont pas cassé quoi? Mais ils n'ont pas brûlé quoi? La France était à sac. Mais cela n'a pas empêché que voilà, l'armée et les forces de l'ordre jouent leur rôle. Il n'y a pas eu des morts parce que s'il fallait tirer sur les gens en France pendant les manifestations que je viens d'évoquer, je suis sûr qu'on aurait eu des milliers et des milliers et des milliers de morts. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ces jeunes ont brûlé qu'on ne peut pas reconstruire? Qu'est-ce qui vaut la vie d'un être humain? Surtout vous qui parlez de paix, quel est le signe que vous présentez? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on voit que vous êtes demandeur de paix? Parce que ces jeunes qui sont en train de manifester, ils vous reprochent d'avoir volé le vote. Enfin, ils reprochent
au régime en place d'avoir détourné leur vote, et vous ne savez pas la douleur que l'on peut causer à un jeune, à un citoyen qui pense qu'il s'est levé pour aller voter et vous êtes en train de lui dire que son vote est inutile. Donc, parce que c'est pour ça que je dis que ceux qui pensent que ces manifestations vont s'arrêter, on a plutôt l'impression qu'elles sont en train de commencer. Et si, justement, les éléments de langage dont vous parlez, si le langage que vous avez évoqué tout à l'heure continue d'être utilisé, je crois que je vais rester très pessimiste par rapport à l'avenir de notre pays. La seule chose qui peut nous tirer d'affaire, nous faire sortir de cette situation, et c'est étonnant, parce qu'on se sera attendu à ce qu'il y ait quand même une sorte de profil bas de la part des gens du RDPC et du régime, mais on a vu les vidéos qui circulent des ministres qui font ouvrir des champagnes pendant que le sang des Camerounais coule. Et il faut donc voir que, voilà, ils n'ont aucune intention. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le maintien de leurs privilèges. Ils se disent que, voilà, ils ont cette autre année. Bah, c'est le pire, enfin, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ils ont cette autre année pour leurs privilèges alors que le pays est en train de brûler et qu'ils ne sont pas élus, ils sont en train de le montrer. Ils ne sont pas élus pour adresser les problèmes qui poussent les jeunes Camerounais à manifester aussi avec véhémence leur colère et leur ressentiment, malheureusement. Yeah. So, je ne sais pas si Michel est de retour avec nous. Michel, est-ce que tu es là? Can you hear me? Décidément pas, je pense. Michel a un problème de connexion depuis son arrivée ici. So I will ask my next question. Just excuse me, Jean-Claude, in English. No It will be a problem. simple question. So what do you think can be the next step? Both for the Biya's regime and for Issa Tchiroma Bakary. What do you think should be the next step? No one can tell you exactly what's going to happen tomorrow or in the coming days. No one is able to tell it. But as we see, if we looking, at what is happening now and how things are being managed by those people of the regime, because all the solutions, as we can say, is in the hands of those who were declared winners of the elections. All solutions are into their hands. Unfortunately, we don't see, there is no signal that those people, they want to solve the problems because they are dancing, they are, celebrating like there is nothing going on in the country. For them, they won the election and everything. Life should, as someone said, the show must go on. Show must go on. Yeah. So unfortunately, this is how, and acting like that, I don't think it's going to solve or resolve any type of questions till now. And then I'm afraid that this situation has not even begun. And I think because till now people are demonstrating around the countries in many cities in the countries. There are many cities under fire, and they don't stop shooting. So showing that putting fire on the vehicle is less important, or the life of the citizens is less important than the vehicle that is being fired. And that is why I'm a bit scared about the humanity of those people who are sending people. But I'm also asking myself because, in the last days, we were saying that the army was neutral on this situation. But I'm surprised that since this morning, since the results were proclaimed, and then the army they have lost, this is my opinion, they have lost their neutrality, and now they are, when you see all the war material around the country, they are using it against the citizens who have nothing else than their hands.
their voice, their feet to work, their mouth to sing, to shout, you know. Even if they destroy one thing, one house, one building, no building is up, is or you know, is more than the life of those people we are crying now. And as I said, unfortunately, we don't see any signal from the regime that, you know, is any signal to see that that shows that, you know, things are going to change, or even they regret to all those people who are dying, and how the situation is going. The only thing they do now, they are celebrating. They celebrate while Rome is under fire, unfortunately. So you were talking about the CPDM celebrating, drinking, saying we are happy that we won, something like that. But now let us go back on those congratulations from political parties. I took my time and I read Tumaino Damjoya's Cabral Ibis and Celestin Bizigi, Serge Espoir Matomba. And I was, for the example of the PCN, for example, just shocked that no one couldn't talk about the situation now. So according to you, what could be the role of the political parties today? According to me, I'm sorry, I was receiving message for a very important source from someone at the presidency of the Republic who said Ferdinand Ngongo vient de donner instruction à l'armée d'abattre Tchiroma. Il dit que c'est une instruction de Paul Biya. This is what I'm receiving at this time. So it's exactly what we were saying. Those people we don't understand. Do you know there is no way? Instead of this kind of message, I think what we should read is Président Paul Biya a demandé à envoyer des émissaires pour essayer de rencontrer Issa Tchiroma. There is no dialogue for those people. They don't care about the lives of people. They don't even ask themselves, is it the way to manage this kind of crisis? They don't ask themselves if what they are doing, the way they are acting, is going to solve the problem, or is it going to make it more than Worst. it? Yeah. So this is what we are saying. Quand vous les voyez, est-ce que ces gens, vous pensez qu'ils veulent régler un problème? Qu'est-ce qu'ils veulent régler? Mais il y avait des hommes d'État dans ce pays. Est-ce que, c'est-à-dire, on parle de tuer comme ça, c'est-à-dire non que leur vocabulaire c'est de tuer. Alors, qui va sonner, qui va faire la paix? Qui va militer pour la paix? Qui va prôner la paix? À quoi ça sert de prôner la paix avec les armes? Est-ce que la paix veut dire que non, les autres, ils doivent dire Amen, ils ne manifestent plus, ils ne revendiquent plus leurs droits? On parle d'une élection. On sort d'une élection pour laquelle le peuple camerounais s'est mobilisé pour la première fois. Depuis que nous sommes tous nés dans ce pays, c'est la première fois. En 2018, on a eu le malheur de la diabolisation d'une partie des Camerounais. On a dit que voilà, et on les a ligués contre tous les autres Camerounais. Bon, ils ont voulu le faire cette année, ça n'a pas marché. Ils ont écarté Maurice Kamto, ils ont écarté toutes les personnes qui pouvaient comporter le danger dans le camp du RDPC. Et là, ils n'ont pas attendu Issa Tchiroma. Donc, la seule chose, depuis que ces gens ils parlent avec Issa Tchiroma, c'est simplement de le tuer, de l'abattre, de l'arrêter. Parce que déjà, n'oublions pas qu'on a essayé de l'arrêter au soir même du 12 octobre. Il a été, depuis là, protégé par le bouclier humain qui est autour de sa maison. Est-ce que c'est de cette façon que nous allons sortir de cette crise, Sandrine? Est-ce que c'est en écoutant le type de choses? Parce que je me suis permis de lire le message parce que je vois que c'est une source très, mais très crédible. Et parce que toutes les informations que j'ai partagées depuis que nous échangeons émanent de ces sources-là. Et donc, ce que je viens d'entendre est absolument affreux, and I'm scared about the future of our common country. I'm really scared.
Donc, comment est-ce que ça peut se passer? On a déjà aperçu tous ces tirs juste à proximité du domicile de Issa Tchiroma Bakary ce jour, ceux qui le gardent qui parlaient des snipers et tout. Ben, quelle pourrait être cette étape? Je me demande En juste fait, comment est-ce que cela oui, parce pourrait se que, faire. alors, j'ai l'impression, même, je ne sais pas, bon, et puis quand je regarde, parce qu'il faut analyser, même sur la base, le profil psychologique, le profil professionnel des personnes sur qui repose actuellement le pouvoir d'État. Au Cameroun, il n'y a plus d'hommes d'État là-bas. Parce qu'il n'y a pas, on dirait, pourtant on a souvent dit, on vantait ici les mérites de notre armée qui est faite d'intellectuels, ainsi de suite. Mais là, on a l'impression que les gens sont en train de commettre une erreur de stratégie. Parce que tel que c'est en train de se passer, Issa Tchiroma est originaire du Grand Nord Cameroun. Il est chez lui, dans sa ville natale. Il est à Garoua. À Garoua, c'est-à-dire le nord du Cameroun, c'est une région où la jeunesse est paupérisée, abandonnée à elle-même et à cheval entre la débrouillardise et Boko Haram. Et cette jeunesse-là a semblé trouver un peu d'espoir en allant au vote. Et cette jeunesse-là pense qu'on lui a volé son vote. Ce qui pourrait se passer est très grave pour le Cameroun. Parce qu'on court le risque de la partition du Cameroun. Parce qu'on peut se lever demain avec des gens de Boko Haram, on peut se lever demain, oh my God, on peut se lever demain avec la partition du Cameroun qui est coupée en deux, parce que dans cette région-là, et c'est pour ça que je dis les gens qui sont à la présidence de la République aujourd'hui, ils sont en train de commettre des erreurs de stratégie incroyables. Il n'y a donc plus d'hommes d'État au Cameroun parmi ceux qui nous dirigent, pour voir s'ils ont perdu l'humanisme, qu'il peut leur permettre de dire que ce sont nos enfants, même s'ils ont cassé des immeubles, on peut reconstruire des immeubles, mais on ne peut pas restituer la vie d'un être humain. S'ils n'ont plus cette petite sensibilité qui peut nous revenir à nous tous, êtres humains, qu'ils aient au moins ce qu'on appelle l'esprit d'un homme d'État. On ne va pas à la présidence de la République. La présidence de la République, ce n'est pas une mairie, ce n'est pas une commune. On ne va pas là-bas si on ne peut pas gérer les situations comme celles que nous traversons en ce moment. C'est pour ça qu'on est un homme d'État, parce qu'on peut gérer les crises. Un homme d'État n'envenime pas les crises. Un homme d'État essaie de trouver des solutions à une crise. Est-ce qu'on trouve des solutions à une crise en donnant ordre d'aller abattre M. Issa Tchiroma? Est-ce qu'on trouve des solutions à une crise en omettant, en oubliant complètement que nous sommes en train de mettre? Il suffit de rien. Vous avez vu la situation géographique du Grand Nord Cameroun par rapport aux rebelles soudanais, par rapport aux rebelles tchadiens, par rapport aux rebelles qui pourraient arriver du Niger, par rapport à Boko Haram. Est-ce que ces gens, ils se sont un tout petit peu rendus compte de ce qu'ils sont en train de s'aimer? Et j'ai peur, c'est pour ça que j'ai dit, tel que je vois la solution au problème, on devrait être, c'est peut-être la déformation du peu que j'ai appris dans l'appareil diplomatique depuis une douzaine d'années, la solution devrait venir de ceux qui détiennent les leviers du pouvoir. Ils ont mal gagné une élection. OK? Ils devraient être les mendiants de paix. On devrait être en train de parler des commissions de lobbying pour essayer de faire infléchir Issa Tchiroma, qui ne va pas de reculer. Il ne peut pas reculer. Parce que là où il est, si Issa Tchiroma et ça allait à cette élection par lui-même, il ne pouvait pas y aller parce qu'il ne pouvait pas gagner cette élection au départ tout seul. Il ne pouvait pas y aller tout seul. OK? C'est parce qu'il y a eu certaines postures que nous tous, nous sommes engouffrés, parce qu'il a fait un certain pacte avec le peuple camerounais. C'est le pacte de la transition. C'est ce pacte-là. Nous n'attendons pas de lui qu'il vienne construire les routes que le régime n'arrive pas à construire depuis 20 ans. Nous n'attendons pas de lui qu'il vienne changer quoi que ce soit. Nous attendons de lui qu'il vienne au moins nous faire nous asseoir, parce que la preuve, voilà les gens, la preuve que ces gens ne peuvent pas nous faire asseoir autour d'une table. Ils parlent seulement de tuer, d'arrêter, de tuer, d'arrêter. Et c'est pour ça que je suis très pessimiste par rapport aux jours qui arrivent. Or là, j'étais en train de dire au début de cet entretien que ce n'est pas fini. En fait, on ne peut même pas parler de fini parce que rien n'a commencé.
D'après ce que j'ai comme information, rien n'a encore commencé. Voilà. Okay. I just want to say welcome to Rebecca Inoncho. Hi, Rebecca. Hi, thank you. Thank you for having me. Thank you. I hope you are. I know that is it won't be a happy day, but for some people are somewhere in Cameroon saying that they're celebrating something that I don't even know what is what is that one. So, but Rebecca, first question that I have for you. Jean-Claude was saying that we don't know what could save us at this point. But I heard also some people saying that maybe the militaries can help. Do you think that we can reach that point? Can we believe? First of all, I wanted to thank you for having me on tonight, and also to say that, you know, rest in peace to those who lost their lives in the last couple of days. And I vow to make sure that their lives aren't gone for nothing. And so I vow to make sure that they did not die for nothing. I think that we can't wait for others to solve our problems. What happened yesterday and today, despite the loss of life, was Cameroon standing up. And the images of Cameroon standing up have gone around the world. This is critical because we haven't seen that. We haven't seen it. We've had so many things. We have not seen those images of Cameroonians fighting for their destiny. And symbolically, it's incredibly important. And I've said this since the beginning of this election. Cameroon will never be the same again because people have found their voice. They have found their voice. And it was Martin Luther King who said that riots are the language of those that are not heard, of the unheard. And so I think it's unfortunate that things are turning out as they are. But we must understand that when people have not been able to express themselves for over 40 years, for over 60 years, that all of a sudden they are able to, and you still don't hear them. They marched in joy. If you remember on Sunday, most of the marches started as marches of celebration, very peaceful marches of celebration, but you didn't hear their voice. They said, "We won." And the regime did not hear them. And so when you speak and you're not heard, you speak louder and you speak louder and louder. And that loudness is what translates into the burning of some buildings and some symbolic things. And so I think that rather than, there was somebody that said, and I quoted them, said that la population demande au gouvernement de garder le calme. It's why are we asking us to be calm? You have tortured us. You have, I mean, this population has endured immense suffering. And if anybody needs to be calm, it's our government. And so sending army, I mean, and that military equipment against your population, against your own population, is you lost. And again, that is weakness. It's not strength. It's not strength. It's that people have spoken and you're refusing to listen. You know, Jean-Claude was talking about how the presidency is thinking. This is the exact same playbook as the Anglophone crisis. People were speaking, and they were speaking very softly, very mild, peaceful protest. The lawyers in their lawyers' garb, very peaceful. Then we're staying home, ghost town, very peaceful. You didn't hear their voices, but they became louder and louder and louder. And I know that some of them are listening to this live today.
And the message I have for them is that we have spoken loud and clear. It is now your turn to listen, to listen. There's all of this show of strength that you're trying to show that it's the emperor without clothes. So I think so back to the military, I think that would not be a good plan for us. The military is very divided right now, and we've seen it. I think everybody has seen it. The military is divided, as the government. There are some officials who do not agree with what's happening, but the hardcore are in charge. And what we don't want is for a situation like what happened in Gabon, right? So it's a coup d'etat that's like they're just rearranging, right? So they're just moving. It's still the same people. So it's not a regime change. And so that is not the ideal situation. And again, we don't want more loss of life. We don't want more loss of life. Every life is valuable. Every single one of those children is our child. Those are our children. And we will not let their deaths go unpunished. So you sitting in the presidency, thinking that you're just going to send people to go kill your children because they're also your children. Know that we will not leave those deaths unpunished. You will be held accountable for every single life. Every single life. And let me tell you that we're not relenting. You know, I said the other day on this platform, we're in the middle of a revolution. We already started the revolution. You will go and we will hold you accountable. So there's still time for you to make peace with the people of your country. Who are you going to govern? Who are you governing? And will you govern with military equipment? Is that how you govern? So I just want them to know this is not the beginning. It's not the end. Nobody is stopping. And if you want peace, it starts with you. We came in peace. You told us, go vote. Oh, we spent billions and billions on elections. For you to tell us at the end that it was for nothing? For nothing? That our votes, our decision doesn't matter? It doesn't count? You actually had the audacity to go and take dead people in the Southwest and Northwest, displaced people in Northwest and Southwest, and use their names to go vote for the oppressor. Those crimes are crimes to humanity, and they will not go unpunished. They still have an opportunity to stop and start making peace with the Cameroonian people. And that peace starts with listening to the will of the people. And the will of the people was loud and clear. We started talking during the election. We told you what we wanted. After the election, we told you what we wanted. Today, we're telling you what we wanted. You're not listening. The peace will not be imposed. OK. Alors, Rebecca, je vais juste me tourner vers Jean-Claude. Alors, Rebecca ne pense pas à cette hypothèse des militaires parce qu'elle affirme que c'est clairement divisé de ce côté-là. Vous parliez tout à l'heure de la communauté internationale. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Si on vous demandait aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer, vous l'avez dit, on ne peut pas être très certain, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie de la communauté internationale dans les heures qui arrivent? Il y a déjà un peu plus de 10 morts qui ont été recensés. Je pense que le nombre peut s'accroître au fur et à mesure que les heures passent. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que la communauté internationale se prononce sur le cas Cameroun dans les prochaines heures? Votre micro, Jean-Claude? Yeah, first of all, I would like to say hi also to Rebecca.
It's really the first time I can have her like this. Even she's the one who, who brought me on this. J'étais pas en soutien de Monsieur Tchiroma, mais le jour où j'ai vu le message de Rebecca, j'ai compris que voilà, les doutes que j'avais avec moi sont tombés un tout petit peu et j'ai commencé le combat. Et donc, parce qu'on a besoin de personnes comme elle pour continuer. So really, it's my honor to be here and share this panel with her. Ce qu'on peut attendre de la communauté internationale, comme je le disais, le silence de ce matin, il est assourdissant parce qu'il n'y avait aucun pays du G20, aucun pays de l'Union européenne, il n'y avait pas la Suisse, il n'y avait pas... D'ailleurs, il y a eu un démenti des diplomates de l'ambassade de France, il n'y en avait aucun. Donc, chez moi en Italie, il n'y avait personne. Donc, même le Vatican n'était pas représenté. C'est pour dire que la diplomatie ne peut pas s'exprimer plus que ça. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi s'expliquer par le fait que la proclamation qui était prévue jeudi dernier a été reportée à ce lundi? Ah non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai passé les 12 dernières années dans des pays, au cœur des ambassades, dans un pays. Vous savez, quand vous êtes accrédité dans un pays, même les jours fériés, vous les adaptez à votre propre agenda en fonction du pays d'accréditation. Donc, la proclamation des résultats, d'ailleurs, c'est un grand moment pour tout diplomate de pouvoir y être, y aller, être le témoin de ce qui se passe et pouvoir mieux rendre compte. Parce qu'il y a une chose, c'est ce qu'on lit à travers les journaux, les réseaux sociaux, et d'être là présent quand on proclame les résultats. Donc, je répète, un peu coutumier de ce milieu-là, j'ai imaginé tous les scénarios possibles qui ont amené. Je le savais depuis vendredi, mais j'avais peur de pouvoir en parler parce qu'on aurait pu exercer des pressions sur la diplomatie et d'une manière ou d'une autre, ça aurait changé ce qui s'est... Mais je dis, c'est un message très fort que toute la diplomatie qui compte. D'ailleurs, même les diplomates africains, il n'y en avait pas. On a dû voir quelqu'un de la Turquie et vraiment pas tant que ça. On a l'impression que la communauté diplomatique s'est levée et a déjà dit sa part. Et puis, depuis que c'est fini, il n'y a aucun télégramme officiel qui est déjà arrivé. Or, les gens savaient déjà, si vraiment les gens savaient qu'il y avait la date et dans les usages, dans ces milieux-là, on prépare déjà les télégrammes. Et d'ailleurs, c'est souvent un tout petit peu la course il faut que je sois le premier à envoyer un tout petit peu. Moi, il m'est souvent arrivé que l'ambassadeur m'appelle et qui me demande de préparer des télégrammes diplomatiques pour qu'on essaye, voilà, pour que ça tombe sur la table du président en se disant que ça va lui faire plaisir aussitôt après la proclamation des résultats de trouver ça. Donc, jusque-là, il n'y a rien eu. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train de faire cet échange, il n'y a encore rien eu. Et les diplomates ne parlent pas d'une autre façon. Et ils ne parlent pas deux fois. Parce que soit ils dénoncent, ce qui se passe au Cameroun dépasse les mots. Et donc, je crois que le silence qu'ils ont choisi d'adopter est très important. Pourquoi? On n'est pas surpris quand on suit un peu ce qui s'est passé depuis le début. Il y a eu 3 audiences de la communauté internationale. Il y a eu la France qui est allée au palais. Il y a eu surtout les États-Unis. Et je peux vous dire qu'avant les États-Unis d'Amérique, les informations que j'ai font état de ce que même l'ambassadeur américain avait demandé à rencontrer le président pour le dissuader de se présenter encore. Et l'entourage du président a tout fait pour que cette audience capote. Donc, l'ambassadeur américain n'a jamais pu le rencontrer. Il a fallu je ne sais pas, le chef, le général de l'AFCOM, quelque chose comme ça, qu'il arrive. Et bon, il a rang de ministre et cela a permis qu'effectivement, il a pu rencontrer le président finalement. Il y a l'autre cas, c'est que le pape Léon, à peine arrivé, a pris le dossier du Cameroun à bras le corps et le Vatican a dépêché le nonce apostolique avec un autre cardinal qui venait de Rome, qui a quand même rang de ministre aussi et qui arrivait là-bas. Ils ont remis le courrier. L'expression, enfin, ce que nous avons, c'est qu'ils ont dit verbalement au président Biya d'éviter d'entraîner son pays dans ce qui se passe aujourd'hui
Et ses collaborateurs ont détourné la lettre en question. Ils n'ont jamais ouvert cette enveloppe-là. Et puis, c'est resté jusqu'aux échanges du tête-à-tête qu'il y a eu entre le président Biya et son hôte. Donc, il y a eu ces avancées-là de la part des diplomates occidentaux qui ont tout fait pour dissuader le président. Or, le président n'est plus celui qui décide. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tous debout. Et je ne sais pas si ces gens se rendent compte que les Camerounais sont debout. Je ne les ai jamais vus comme ça, de cette façon. Même pas en 92. Même pas, je ne sais pas moi. En 2018, même pas. Non, en 2018, ils ont tout fait de diviser déjà les Camerounais. Mais cette fois, la division n'a pas fonctionné. Et c'est d'autant plus que ce n'est même pas les candidats qu'on attendait qui sont passés. Issa Tchiroma est arrivé comme dans la fable du voleur et l'âne, pendant que les gens se bagarraient. Les jeunes n'arrivaient pas à nous proposer un candidat entre eux. Les anciens n'arrivaient pas à nous en proposer un. C'est à ce moment-là exactement, je peux vous dire, en 2004, je crois que je travaillais encore pour Radio Vatican, et quand les membres de l'opposition, ils essayaient de se trouver un leader pour affronter Biya. Et parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, chacun se voyait le plus intelligent et le plus beau pour porter la candidature de l'opposition. Monsieur Tchiroma, à ce moment-là, s'était levé pour leur dire, parce que c'est lui qui faisait le médiateur, à ce moment-là, il s'était levé pour leur dire que si vous ne vous entendez pas, je vais vous montrer comment on deal avec le gouvernement, avec le régime en plein jour. Je vais entrer au gouvernement. Et beaucoup d'entre vous là, vous n'y serez pas. Et puis, il est allé au gouvernement, dans ce gouvernement-là. Ça, j'étais présent. Quand ça se passait à l'avenue montée en rouge à Yaoundé, où ils étaient, où on parlait de mettre Kame pour challenger son frère, ainsi de suite, j'étais présent. Donc, M. Tchiroma, c'est ça un peu qui m'a aussi un peu convaincu, parce qu'il a toujours essayé de jouer les modérateurs. Il ne s'est jamais mis devant. Et cette fois aussi, c'est parce qu'il n'y avait personne qu'il a dit, mais d'accord, je vais y aller, étant donné que tout le monde se voit le plus beau, moi, je vais vous proposer ma transition. Je ne suis pas le plus jeune, je ne suis pas le plus en santé, mais ce que je vous propose, c'est de nous asseoir. C'est de nous asseoir, appeler tous les Camerounais, qui sont, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, pour qu'on puisse discuter, qu'on se parle. Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas se parler? Le fait seulement que M. Tchiroma ait dit on va se parler, c'est ça qui a fait que même nos frères et nos sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ils se sont dit d'accord, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en 2 semaines, il n'y avait plus de ghost town au Nozo parce que les gens ont décidé d'aller voter? Est-ce que vous pensez, les gens décident d'aller voter parce qu'on leur a promis le dialogue et on prend 80% de leur vote? On donne à leur bourreau. C'est-à-dire, ils ont voté pour la personne qui refuse de dialoguer avec eux. La personne qui a dialogué avec eux avec les armes, pas les armes. Non, on n'a rien à attendre de ces gens. Il n'y a personne là-bas parce que la façon, ils dialoguent avec l'arme. Ils dialoguent avec les armes, avec le matériel militaire. Yeah. Ils dialoguent avec les canons. On a vu les chars à canon dans toutes les villes. Les villes sont militarisées. On ne dialogue pas avec ça, on se serait attendu à ce que ce soir, dans ces conditions, en matière de gestion de crise, on se serait attendu à ce que le président, donc élu, qui fasse un message, même radio-télévisé ce soir, pour dire d'accord, vous êtes fâchés et tout, venez, on parle. Je vous ai compris, asseyons-nous, et puis voilà, allons de l'avant. Mais non, ils sont en train d'utiliser les armes, en train de tuer, et c'est ça. Tant que le régime ne va pas baisser d'un cran ou deux, je crois que ça ne va pas calmer les choses. Yeah, mais absolument. On a aussi peur que ce régime-là, je finis là, ce régime-là d'agir quand il est trop tard. Et j'ai peur que quand ils auront envie de dialoguer, que ce soit un moment où ils n'auront plus le contrôle de la situation. Mm-hmm. So, Rebecca, I don't know if Michelle came back. So if Michelle is here, please let me know. Rebecca, so do you think that at this point we need to be scared of everything? So before you came in, Jean-Claude was saying that he received a text saying that Mr. Ngongo asked that Mr. Tchiroma should be killed. They say a lot of, I think all the cities now in Cameroon, you can see police around, you can see like people with arms and shots and everything. So
I don't know how to word it, but at which point do you think that the system should be scared about the situation? Let me, before I answer that, let me go back to something that Jean-Claude was saying about the international community. We don't want them to intervene. That's not what we're asking. But we want them to tell Biya that nobody likes him, that he lost the election and he has to go on our behalf. Why? Because Biya listens to them. He doesn't listen to us, but he does listen to this international community. And I know that I was told that the act of them not showing up today was very deliberate. I learned of it. I think I got a call very early on Saturday morning that they had, the diplomats had passed the word to each other that nobody would show up. Nobody would show up to the farce that was the Constitutional Council. So I just wanted to add that to what Jean-Claude was saying, that it's not just a coincidence that they didn't show up. It was a concerted effort and a very strong message that they were trying to send to the presidency. On the question of the violence and how far, I remember, do you remember that Wirba speech? Joseph Wirba made a speech in the National Assembly. Mm-hmm. And what did he say? He said, you'll have to kill all of us. Yes, yep. You will have to kill every single one of us. Even you bring all the French military, you will still not succeed. So that is key. We're not backing down. I'm not backing down. We're not backing down. And I think President-elect Tchiroma, he's willing to die. Like, I know that they're going to kill him. They're trying to kill him. If he survives this, it's another miracle of God, because they're using every single tool in their arsenal to kill him. And I worry about those that are already in detention, Enjeh, Enjeh, and all of the others, because they have no mercy. They don't know when to stop. And so we shouldn't be surprised that leaders will die. But as Jean-Claude was saying, it's the population. It's not about Tchiroma. It's not about Jokam. It's not about me. It's about the population. Le peuple a décidé. The population, the people have decided. And the people have decided to stand up and let their voices be heard. And until you kill every single one of them, you will never succeed. I don't think they're used to this Cameroon. They're used to the Cameroon where Atanganji goes and threatens a little bit, and then we back off. Atanganji goes and threatens a little bit, we back off. And then, or you go and bribe this politician and that politician, and then it works out. We're not in that Cameroon anymore. Cameroon has changed fundamentally. And I don't know that they understand that there's a new Cameroon that is willing to die. I don't think anybody wants to die. Yep. I don't think anybody wants to die. Nobody wants to be a martyr. But if that's what it takes, you've seen the declarations by Professor Abba, who said it. If that's what has to happen, then yes, okay, if that makes a difference, which is why I vow, and I'm saying it, and I think we must all remember that people have died. They gave everything. They have given everything. So we need to give the best of what we have. Everybody in their own way, support. You don't have to be the one to march. That's not the only way to express yourselves. We decided Friday in Black. Right now, people aren't going to work or school. So it's almost a ghost town.
There are so many ways you can contribute financially to support those that are on the ground who have been arrested or will be arrested. There's so much you can do to be a part of the movement. Express yourself on social media. Express yourself. Just speak up and speak your mind. Do not be silent. Do not let them, I saw some messages yesterday, fewer today, but yesterday, where people were mocking the demonstrators. They were mocking them. They were like, ha, ha, ha. Oh, vous êtes combien là-bas? I mean, how? Don't do that. Don't do that. People are putting their lives on the line. Not millions of Cameroonians will go out on the streets. But those who do need to be supported by the millions of Cameroonians. And so show your support. If you can't do it financially, then show it. Show it by, celebrating them, by showing vocal support. And letting the regime know that we are not backing down. We are not backing down. This is our revolution. We started it, and we started it in a very non-violent way. They brought the violence to us. We have never been violent. And but before we move to Jean-Claude or to Kingsley, I just have a quick question for you, Rebecca. Do you agree on the fact that now Cameroon is I think Jean-Claude was saying that kind of split. We have now the Grand North. There we have also Northwest and Southwest with the Goston and everything going there. So what do you think? Douala in that? Have you seen Douala? I'm seeing Douala. So, but yeah, but what do you think? So, which people so united? Cameroon was split before. We have never. 3 months ago, we united. Let's stop talking about split. Yes, 3 months ago, we united behind one person, Issa Tchiroma. How that happened, no one knows. No political scientist. We have this country has never been this united in purpose, in this movement. It is from north to south, east to west. So if anybody is divided, it's Etudi. It's Etudi. They will stay. We will create our I mean, that's it. But we have never been this united. Never. Never. I found myself discovering artists from the north that I didn't know before, singers. Because of this battle, it's like we're joining as one. And I don't like this narrative of les gens du Nord sont comme ça, les gens. In Littoral, kids are getting killed. Our children are being murdered and assassinated by this regime in Douala. So it's not about the North and the Southwest. It's about a people that are united in purpose. Ok, on va te laisser terminer, Rebecca. Non, c'est ça, en fait. Je voulais dire, non, je ne pense pas en la séparation. On est très, très unis. Absolument. Ok, justement, Jean-Claude, sur la question, en français, on le sait, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je ne sais pas si c'est ce qu'on devrait se dire maintenant. Que devrait faire, à votre avis, le président Biya? Et vous le disiez il y a un instant, on n'est même pas sûr qu'il est au fait ou pas au fait de ce qui est en train de se passer exactement. Je pense que c'est peut-être dû, on parlait tout à l'heure de communauté internationale, de se demander, est-ce que c'est une personne à 92 ans qui va encore tenir les rênes de ce même pays, techniquement jusqu'à 99 ans? À quoi devrait ressembler le gouvernement Biya en ce moment? D'abord parce que je voulais appuyer ce que disait Rebecca, parce qu'on n'a jamais vu le Cameroun aussi uni, et surtout parce qu'il n'y a pas de coordination. Le président Issa Tchiroma n'a pas eu de temps. Il n'a pas eu le temps de mettre sur pied un quartier général. Je le dis parce que je vois à quoi peut ressembler le staff d'un candidat à l'élection présidentielle. J'ai eu la chance en 2008, je crois, de faire volontariat pour Barack Obama, porté par la même mouvance
qui étaient dans le monde entier. Alors, je disais, le président Tchiroma n'a pas eu le temps de créer un staff bien structuré, bien élaboré, bien segmenté. Pourtant, tout se déroule bien. C'est-à-dire, les Camerounais se sont levés par eux-mêmes, chacun dans son domaine a décidé de lui apporter son expertise. Et le président Tchiroma, d'ailleurs, j'ai eu le privilège hier de me rapprocher beaucoup mieux de son entourage. Il était surpris de voir certaines réactions sur les réseaux sociaux. Il a appris à découvrir ses soutiens. Donc, essayez d'imaginer que ce qui se passe actuellement n'a pas été coordonné. Donc, ce qui veut dire que la victoire actuelle, c'est la victoire d'un vrai leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est porté par l'ensemble de sa population, l'ensemble de ses concitoyens, ou la grande majorité, et qui ont décidé de l'accompagner pour se faire représenter par lui au plus haut niveau, parce que nos objectifs sont ceux-là. Nos objectifs sont de redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Qu'est-ce qu'on peut attendre du président Biya, si tant est que c'est lui qui gouverne encore, ce qui est de notre doute, parce que si le président Biya gouvernait encore, on se demanderait, mais est-il possible qu'il ordonne les tueries actuelles à 92, 93 ans, un homme de 92, 93 ans qui accepte de tuer ses jeunes compatriotes parce qu'il veut s'accrocher au pouvoir? Ça, c'est contre toute raison. Et c'est pour ça que nous sommes fondés à penser que ce qui se passe actuellement, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est que c'est cette caste, ce clan, cette petite classe d'élite, cette petite élite qui veut s'arc-bouter sur ses privilèges, sur ses intérêts. Quand vous regardez ce qui se passe, prenez la métaphore de notre société de pétrole, la SNH. Elle est exactement gouvernée comme le Cameroun. Vous croyez que vous allez demander à ces gens de laisser ce qu'ils sont en train de faire de notre société de pétrole, de notre pétrole, de ce qu'ils sont en train de faire de nos ressources naturelles? Ils ne sont pas prêts de laisser. Et puis nous le savons aussi, les messages qui ont été passés, y compris dans ma propre famille, que je n'ai pas mis les pieds au Cameroun depuis une vingtaine d'années, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont dit aux gens, attention, si quelqu'un du Nord prend le pouvoir, il va vous massacrer tous. Ils ont essayé de faire passer ces messages et c'est ce que nous sommes employés à déconstruire tout au long du processus électoral qui est en train de se poursuivre parce que pour nous, il n'est pas clos. Comme je le disais, il fallait bien qu'il y ait des hommes d'État pour régler les problèmes actuels. Un homme d'État doit d'abord se mettre au-dessus de ses propres émotions. Il doit se mettre au-dessus de ses propres considérations. Quand vous voyez à quel niveau je considère le président Issa Tchiroma comme un homme d'État, vous avez écouté toute sa campagne électorale, vous ne l'avez jamais entendu dire qu'il a fait la prison et qu'il a été 7 années durant en prison. Je crois que c'est nous qui avons parlé de ce côté assez triste de sa vie, mais il a compris qu'un fait circonstanciel de sa vie ne peut pas constituer le gage ou le fondement de ses convictions politiques. Il a mis ça de côté, sans jouer sur les émotions ni sur la pleurnicherie politique et essayer de diviser les Camerounais. C'est ce qui manque aujourd'hui à ceux qui sont à Étoudi, parce que la seule chose qui compte, ce sont leurs intérêts. Et nous avons un tout petit peu, je crois que nous avons trop surestimé la capacité de ces gens à être humains. Et nous avons sous-estimé leur capacité à élever leurs intérêts égoïstes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles des gens qui ont déjà fait, parce que nous avons l'habitude de le dire, les gens ne savent pas ce que c'est que la diaspora du Cameroun. Nous leur avons dit, si c'est l'argent, prenez tout ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Nous allons nous battre et nous allons ramener de l'argent dans notre pays pour construire notre pays et nous allons le construire. Mais ce n'est pas de ça seulement qu'il s'agit. Ils veulent rester là au pouvoir. Donc, ils ont deux choses, le pouvoir et les avantages du pouvoir.
Ils ne sont pas prêts à lâcher cela. On savait déjà qu'il n'est pas facile de déraciner une dictature de 43 ans. Et si c'est ça votre question, de vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, ça s'applique à M. Biya, effectivement, parce que aujourd'hui, tout est entre ses mains. On attend de voir ce qu'il est capable de faire. Mais nous, tout ce que nous demandons à M. Biya, c'est de libérer notre pays. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter que de repartir avec cette année encore sans conseil des ministres, sans que le pays ne fonctionne. Il n'y a rien sur les hautes instructions qu'on ne connaît pas, dont on doute de la véracité. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Notre pays est il n'est même pas dans le statu quo. Il est en train de reculer. Nous avons besoin de redonner un peu de dignité à notre pays. Et je crois que l'unité, comme disait Rebecca tout à l'heure, cette élection, je le disais, moi, elle a déjà été gagnée. Je suis très content de ce que j'ai eu, la ressource, les personnes que nous avons pu connaître, que nous avons rencontrées, la connexion qui est née. Personne ne pourra la gâter et personne ne pourra la casser. Que ce soit aujourd'hui, dans 1 an, dans 4 ans, nous allons nous réapproprier notre pays et il faut que les gens d'études le sachent, que les Camerounais sont déjà plus que jamais unis. Ils ont commis l'erreur de vouloir nous diviser et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement unis. Cela nous a renforcés et je crois que c'est pour cela que nous sommes ici debout à réclamer la liberté pour notre pays. Absolutely. So, Kingsley, you have been working with the DISO project. So, are you feel disappointed of what is going on now? So, were you expecting or hoping something different from the Constitutional Council? Well, I mean, that would mean I'm not a Cameroonian. No, what people misunderstood about DISO was that they thought we were doing DISO just so that we can get the results and then show them and say, oh, this is the result, and then they will just walk away. Someone who rigs the election already knew the laws before the elections. That's the thing. So they put in the machinery in place to rig the elections way in advance because they know that Cameroonians will not vote for them. So that's something that we need to be clear about here. It's not like you go into a game and then you do your best, and then at the middle, when you're probably losing, and then you start trying to see how you can. The CPDM already knows that Cameroonians will never vote for it. That's why, from the start of the process, they make sure that the ELECAM never works, that they try to keep voter registration down as much as possible, because that works to the advantage when less people turn up. So what has been happening with DISO was that we wanted to be able to demystify the system, the electoral process, because a lot of Cameroonians did not know. Many people thought that the election was rigged at the Constitutional Council. Many Cameroonians thought that they didn't. Yes, a lot of Cameroonians are learning today that at the Constitutional Council, it gets to the Constitutional Council when the results have already been rigged a long time ago, and decided are just people who just read it. So you see, everyone used to talk about Clement Atangana as if he was the one who rigs the elections. He just reads it. He doesn't even know what happens. And if you ask him at one point, they rig the elections, he might not even know. So he is just a puppet that Biya has put there with the 11 others who simply do whatever it takes. I said it this afternoon that Issa Tchiroma has just delegitimized the Constitutional Council by not going there and by not acknowledging them. So basically, he has shown that the electoral process starts and it concludes when the people vote and the results are known. From that point, it doesn't matter because everything else goes back to the CPDM. You cannot have the CPDM deciding the results. And people didn't get these points that Joshua Osi made in his rejection of the results. He said he's just been proven today that 8% decides our future. That's the one thing I took from his letter. 8%, he's talking about those tiny people. Basically, the whole process, irrespective of what happens there, it was down to a few people sitting in a room called the Accounting Commission to decide who to give, whether to reduce the percentages for Issa Tchiroma where he was winning, to increase where the percentages for Biya where they have rigged, and all that, and the places where we didn't have representation. So DISO was based on the PRVT, the process and results verification for transparency. Two things were involved, process and results. So the process
of the election was one thing was that we needed to be able to make Cameroonians understand the power that each person who votes has at the polling unit. You saw that on election day where everyone was armed with the truth of their results. From polling units to polling units, people had those blackboard images. From north to south, east to west, Cameroonians were armed with that information. For the first time, they realized that they know. They don't need Elekam to tell them what they know is happening in their neighborhoods. Yeah, so, absolutely. Maybe on the point before you come back, I'm just wondering with Rebecca. So, are we reached that point? Because in my own opinion, I'm not sure that people, some Cameroonian without internet, will be able to understand the problem and when some people were saying, "Oh, we are not trusting Elekam anymore. We are not trusting the Constitutional Council." What takes to a country to have a citizen to not trust the institution? I'm not sure I understand your question. I mean, nobody trusts the ICAM and nobody trusts the Constitutional Council. But I mean, how? Why? Why do they even exist as they are? Like, I'm not getting the point. Yeah, because if I'm not trusting them, for sure, I think so that they won't trust the people that are at the top. We don't have trust in our institutions, in any of our institutions. And there's a whole complete breakdown of institutions. The ordinary Cameroonian cannot go to court and the law and the facts are what decides the case, right? So it's not just what happens at the Constitutional Council. It's just a reflection of what is happening on the ground, like what happens in every day. And so Cameroonians do not trust institutions. You have a land title. Today it belongs to you. Tomorrow you discover it's been signed off to somebody else. So we don't trust our institutions because our institutions have proven over and over and over again that they're not interested in Cameroonians. So I don't expect them to start to all of a sudden. I mean, the Constitutional Council is a joke. I mean, it is a complete joke. There's a picture, I don't know if you showed it, of one of the members of the Constitutional Council in a CPDM attire from head to toe. And she's an agronomist or something like that. And she had been named senator. She has absolutely zero legal background, zero. She has never opened a law book in her entire life. But she's here to decide the fate of 30 million Cameroonians. Can you imagine? So how are we supposed to trust them? How? Like we have an anthropologist. Anthropologist. That is his profession. Very smart guy, professor. But what does that have to do with the law? How are you going to interpret law when you don't know law? You've never done law. So I think that it's normal that people wouldn't trust those institutions. It's just normal. It's just those. But what I think is important in this election is as we communicate to the international community, which we know Paul Biya listens to, is to make sure that they understand why these institutions are not credible and that we give them, we tell them, we explain to them that where in your country to be on a constitutional court or council, you have to be an expert in constitutional law. That's not the case here. The only criteria is Biya thinks you're going to be loyal. That's it. You don't have to have gone to school. You don't have to have a degree. You don't have, there's no criteria. So justement, Rebecca, juste une question que je pense beaucoup de personnes se posent et je me la pose également. Est-ce que vous avez des nouvelles? Do you have any information from Anise Kane, Jekam Chameni, Fabrice Lin, and the others before we come back to this statement? Just briefly. Yeah, so I love that picture that you've put up because that is who decided. That is the Constitutional Court right there in front of you. Yeah. No, maybe you don't know. I'm telling you, this is really important to know. That's who decided. So people around the world should understand that is our Constitutional Court.
She's an agronomer. Like she's not legal. She has zero legal experience. And she's dread. That is Biya's. If people don't recognize it, that is Biya's party. That's CPDM wear from head to toe that she's wearing it. So what do you expect out of this woman? So anyway, back to your question on Fabrice. So we have people that visited Fabrice that saw him. He's held in Bonanjo. Fabrice Lena is being held in at the Police Judiciaire in Bonanjo. He's okay. He has legal representation, and he has not yet officially been charged. And the claims against him they're saying some fraud, but they don't stand. And so we're hoping that he will be released. But that is not the case. Jokam and Anissé are currently being held, and we've been able to confirm that they've been held in SED, so at the Gendarmerie Nationale offices in Yaoundé. They were taken there directly from Douala. They have been able to get medication to them that they need, but we were waiting for the feedback from the lawyers. So the lawyers were going to try to see them, meet with them, but that we don't have feedback. So we don't know if they were able to or not. And when people are held at SED, just so we know, SED is where political prisoners are held. That's where they're first held. Sometimes after they end up in Kondengi, but it's rare. Like the bigger political prisoners, the one that they're most concerned of, they stay at SED. And it's if anybody has ever been there to visit a prison, it's very, very restricted. It's very, very restricted to enter the property and to visit anyone that's being held there. The conditions are better than Kondengi. In other words, their rooms are a little bit bigger, so they have better physical conditions, but a very, very restricted, unlike Kondengi, where it's people can visit easier. Ouais, ok, je pense que c'est bien que l'audience le sache. Je pense qu'il y en a qui s'interrogeaient beaucoup sur comment vont Fabrice Lena, Anissé Kane et puis surtout Jokam Chamini depuis l'arrestation. Il y a également d'autres personnes qui ont été interpellées comme le procès Jean-Calvin Oyono. Il y a également la trésorière de monsieur Anissé Kane, il me semble, qui est également avec lui. Donc, juste pour donner des nouvelles, et Rebecca l'a dit, ils vont bien. Et ils espèrent pouvoir rencontrer. J'ai dit, ils vont bien, c'est beaucoup dire, mais disons qu'il y a aussi plusieurs autres centaines de personnes qui ont été arrêtées ces derniers jours. Et donc, il y a toute une équipe d'avocats. There's a whole legal team that's handling the cases, and they're overwhelmed. So there are 100 lawyers already. Stand Up for Cameroon has put together a team of volunteer lawyers, but they need resources. And so if you could donate through Project C, for those of you that are on the outside in the diaspora and you want to know how to help, please send funds to Project C. I think those have been shared. The donation links have been shared for PayPal and so on and so forth, have been shared because we're trying to get as many resources to our lawyers that are helping. They are volunteering. We're not paying the legal fees, but they need to move about. Sometimes they need to pay for food and things for those that are being held. And so we do need that support. And for those of you that are watching, that are in the diaspora, really, we need your help. We need your help to support our those who have been arrested.
Alors c'est bien dit. On va passer les informations, les coordonnées. Si vous êtes dans la diaspora et ailleurs et vous voulez contribuer à travers le projet C, qui va se faire le plaisir de continuer à aider ceux qui sont dans le besoin, notamment autour de cette crise post-électorale, à leur procurer des vivres, à s'assurer qu'ils ont des frais juridiques, surtout pour les avocats qui les accompagnent. Ce serait vraiment la bienvenue. I won't take your time tonight for sure. I will go back to Kinsey, but before that, Jean-Claude, autant d'arrestations qui se produisent maintenant, je pense avoir vu hier une liste d'environ 50 personnes interpellées à Douala juste pour les manifestations d'hier. Et c'est certain qu'il y en aura encore ce soir à la fin de cette journée. Finalement, qu'est-ce que le régime veut nous démontrer? Encore un peu plus de force ou vers quoi est-ce qu'on doit s'acheminer? Alors, à mon avis, il s'agit d'une communication d'amateurs et puis qui ont tenté de monter une opération de propagande. Vous savez, regardez la chaîne des événements. Samedi, on a procédé à des arrestations. Il fallait qu'on arrête des ténors du staff de M. Tchiroma. Alors, on a enlevé Anissé Kane, Ngalim et les autres. Donc, ça, c'était pour dissuader les gens. On ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles, parce que quand on sait que, voilà, d'après le président Tchiroma lui-même, ils ont été arrêtés après que le professeur Boyono ait été approché par le cabinet civil. On lui a dit qu'il était boulou, il fallait qu'il se désolidarise d'un musulman du Nord. Et il leur a dit non, et voilà, on l'a interpellé. On a envoyé Anissé Kane pour faire des négociations également. Et puis, ce que j'ai eu aujourd'hui en parlant avec un colonel de la gendarmerie qui disait que dans le téléphone de Njeh, voilà, il y avait des plans d'insurrection qui prévoyaient des enlèvements de personnalité. Ça, c'est ce qui m'a été révélé aujourd'hui de la part de ce camarade qui est colonel quelque part. Donc, la question, c'était quoi encore? Non, je me demandais simplement, toutes ces arrestations-là, quoi est-ce que ça doit rimer? On est quand même dans un nouveau septennat. C'est des intimidations. Donc, Oui. samedi, ils ont fait ça, c'était pour dissuader les gens. Et puis, toute la journée de samedi, ils ont lancé des appels pour dire ne sortez pas, vous allez vous faire tuer, on va vous assassiner, voilà, ne sortez pas. Et puis, toute la journée de dimanche, la matinée de dimanche, les églises ont inondé les gens de messages de peur, la paix, il ne fallait pas sortir, ainsi de suite. Donc, tout cela, ça visait essentiellement à ne pas faire sortir le maximum de personnes qui auraient voulu sortir pour ne pas avoir une grande foule. Et puis, ils ont fait semblant d'encadrer le peu de foule qu'il y avait. Pour montrer l'image voilà, d'une démocratie, des manifestants qui sont encadrés par la gendarmerie et la police. Sauf que cette propagande a eu un effet couperet contre eux-mêmes. Le fait que les premières images aient montré des jeunes qui se promenaient, qui marchaient en chantant avec les voitures de la gendarmerie, ça a encouragé les gens à sortir. Et quand les gens sont sortis en masse, alors il y a eu les premiers coups de feu, effectivement. Et donc, leur propagande s'est retournée contre eux parce qu'en fait, ils auraient voulu qu'il y ait très peu de gens et comme ça, les forces de l'ordre allaient montrer l'image d'un pays démocratique où la police encadre les gens et cela allait leur permettre de passer en force aujourd'hui sans grand problème. Donc, le fait que effectivement il y a eu des morts est venu un tout petit peu gâcher ce qui avait été prévu. Parce que ces gens, comme je le répète, l'entourage qui maintient le président Biya en otage au palais de l'Unité, il leur reste, maintenant il leur reste one step only, parce qu'ils ont tout fait et ils étaient prêts à tuer et ils ont tué les gens pour qu'aujourd'hui arrive et que le conseil, qu'ils aient le sceau du Conseil constitutionnel dans leur crime pour avoir une onction de légalité dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant qu'ils ont l'onction de la Cour constitutionnelle, vous avez vu, jusque-là, l'armée est restée neutre et aussitôt que la Cour constitutionnelle a fait, on a vu des chars partout, l'armée est rentrée en jeu. Maintenant, ils sont en train de se battre à tous les niveaux parce qu'ils ne sont pas encore certains
de leur forfait tant que Paul Biya n'est pas allé prêter serment. Parce que tout peut encore arriver avant la prestation de serment. Parce qu'une fois que Paul Biya aura prêté serment, on va l'envoyer en Vomeka, se reposer, et puis on va repartir avec les mêmes brigands qui vont essayer, qui vont encore gouverner notre pays. Et ça, on ne peut pas le leur concéder. C'est exactement ce qu'on ne va pas accepter. Et donc, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. On va apporter notre soutien. On va continuer d'appeler ceux qui peuvent se mobiliser comme nous pour que chacun de nous puisse apporter, exprimer sa solidarité vis-à-vis de ceux qui ont pris le courage d'aller parler au nom de nous tous, qui ne pouvons pas être au Cameroun aujourd'hui. Et donc, ceux-là, nous avons l'obligation morale de leur apporter notre soutien, de leur manifester notre solidarité à eux-mêmes, à leur famille, et ainsi de suite, pour qu'ils sentent que nous sommes avec eux et qu'ils ne sont pas sortis pour rien. Absolutely. Kingsley, what do you think should be the next step for you? I think we are getting closer to the end of this program. I think we're supposed to be here for 2 hours, right? Yeah. Okay. Just so one small thing, if you allow me to, I just wanted to share a video. I don't know if you already saw it. Which one? Une vidéo qui est devenue virale depuis quelques minutes, où on voit le président de la Cour constitutionnelle qui allait célébrer, et il déclare d'ailleurs qu'il a facilité la victoire de Paul Biya. Donc il est en train de célébrer avec les siens. Ok, ça se voit. À la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Donc, voilà, il a fait, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, donc voilà le président. Je pense, comme on dit, une image vaut 1000 mots, ça c'est... le président l'image en plus grande. Du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Okay, so for those who are not getting, it was Clément Tangana, the president of the Constitutional Council. They're celebrating and telling people that he make sure that Paul Biya will be the winner. Am I right? Is that okay, Kingsley? Well, you're proud of your dad because he made sure that your candidate wins. Absolutely. He did his job to make sure your candidate wins. And that just brings me to the point I was making, because I think a lot of people are confused as to what Issa Tchiroma has done over the last few weeks. And it's very important to really know that nothing has been happening out of context. There's a clear plan. And I'll start first with what his message was today, because that message is what brought clarity to my mind as to what he wants. Many people think Issa Tchiroma just wanted to be president. But I think he didn't just want to be president. He wanted to liberate Cameroon. That is why today, when they shot two Cameroonians, his message was, even if you kill me, I will liberate Cameroon by whatever means necessary. Now, there's a difference with someone who is saying that you've stolen my victory and I'm going to claim that victory. That's the first thing. Because you look, there is a lot of interpretation in the words of someone who is, when he talks, laden with a lot of emotion. He's saddened that two Cameroonians have just been shot by the military, and he's talking, and what he says at that point is very important. He's telling us his mission is not to be president, his mission is to liberate Cameroon. And to liberate Cameroon is not just to take Biya out and become president, it's to actually dismantle the system. What he has done in the last 2 weeks is to be able to show wide open
why the Constitutional Council is very useless. It is not somewhere you go to. First, his representative went to the vote counting commission and left. Now, we also didn't understand why he left halfway, but that was because he couldn't have said anything without being there and seen firsthand the charade that was going on in there. Now, this is very important when you want to talk about legitimacy of a president. If Issa Tchiroma went through the motions, then he would have legitimized this process. After he stopped, once he had his result, the mandate given, because the sovereignty resides with the people. It is the Cameroonian people who decide who is president. It's not Clement Atangana. That's what we need to know and be very clear about. It's those young people who are out on the streets. They are the ones who decide. And that is why we have a process which is about universal suffrage, where one person, one vote. Every single person has that power to decide who becomes president. And if in that process we had a case where we saw, even in one instance, where some people were there abusing in Libialim, in Wabane, thumbprinting and doing that, that it invalidates the process itself, because that is a problem. But we saw in this election where every single fraud, every single one, not that 99%, every single fraud was carried out by the CPDM. Every single fraud was carried out by the CPDM. Whether it is the one who was caught with the PVs already before midday, whether it is the ones where this, whether it is the inflation of results from the Northwest. So we have a process that was already delegitimized, but Tchiroma managed to show that despite all this, he won. Once he won that, he had the mandate of the people. He did not need to prove anything to any of these CPDM people who call themselves the Constitutional Council. You've seen the woman, Uli or whatever, who is wearing the CPDM clothes. They're supposed to be impartial. By her wearing that, she should have recused herself. The mistake, I'm sorry, that Kamto did was that she went in 2018 and asked Clement Atangana to recuse himself. That was one of the motions. You're asking him to recuse himself. You might as well just ask Biya to resign. And if you know that you ask Biya to resign and Biya will never resign, then don't ask Clement Atangana to recuse himself, because he's there as Biya's kingmaker. He legitimizes the process. And they made a fool of the whole process. But I think when we watched that, I think what was the game plan was this time was that show them that that process doesn't work, because once the Cameroonian people speak, we cannot allow a few people to come and change the result. Now, what is also important in what Tchiroma said, it was just 3 lines, but there was a lot of message. And I want to clarify here that one, it's not Cameroonian soldiers, because someone asked that question in the comments. Are the soldiers with the people or against the people? It's not Cameroonian soldiers or Cameroonian police or Cameroonian gendarmes shooting at civilians. It's a few people, and Tchiroma called them today mercenaries. Now, mercenaries are who? These are people who are guns for hire, who would do whatever it takes for money. He didn't call them soldiers, he called them mercenaries. Now, that means if you are a soldier of Cameroon and you raised your gun today and shot, or yesterday and shot at a civilian, you have just killed the oath you swore to protect the nation. Shooting a civilian who is unarmed as a soldier or as a police is an act of treason. Every soldier who shot a civilian violated the oath they took to protect the nation. They became political. And soldiers and the police are meant to be apolitical. You do not support any political party. So by doing that, because anyone who had the incentive to do that had been promised something. They are not generally motivated to just go out and shoot their own citizens. Now, if they do that and you do that because you want to protect your job or you want to protect a promotion, then you are doing it because there's a financial incentive attached to it. Then you are the same like the Tuaregs who are paid. If you pay them, they will do anything. You are not fit to be a Republican soldier. And that is something that, again, that I picked up from Tchiroma's message today. He basically distinguished between the military who would do what it takes to protect the state of Cameroon and a few individuals who do what it takes to protect Paul Biya. Because Paul Biya does not own the military of Cameroon. Paul Biya will go, the military will remain. The military is paid by Cameroonian taxpayers. They are owned by the state of Cameroon, and their duty primary is to protect that state. Now that takes me to the question of what next. Every country where there has been a revolution, which Rebecca says we are already in, and it's true.
And one of the things that you need a revolution is that there should be an ideology backing that revolution. Because Kwame Nkrumah, and of course he was quoting Hegel, he says that action without theory is empty, is blind. Theory without action is empty. Now, you need something. People always say, they will tell you that, oh, you don't need to go to elections because they are always rigged. No, you need to go to elections to have a reason to do what we are doing. Elections was our stepping stone to be able to have a legal backing for the action that is being taken. So the election in itself was not the end point, it was just the start. And I want to tell everyone who voted, who shouted, if you did not register to vote, but you shouted Tchiroma, or you shouted Churu, 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 if you sit in your house over the next few days and you do not organize in your quarter to come out, if you don't organize in large numbers, because the more you are out, the less likely that they'll even open fire. The more you are out, the less likely they will open fire. I can tell you this for sure. Look at what happened in Burkina Faso in 2014 with Blaise Compaoré. Once they had 1 million people in Ouagadougou, that was the end of a dictatorship. They didn't need to, the military was just watching. And the reason people often wonder is that once there are 1 million people on the streets across Cameroon, like we've started having, once you've got everywhere, it makes the work of the military, the ability to defend the state, very impossible, because if there's an external attack, they cannot defend the state. That is when Biya loses legitimacy. So you're being on the streets. Maitre Alice Kome says it's the office of the people. Maybe we understand that that is where they can sign any signature. They can sign Biya's resignation by just being out on the streets. You trooping out on the streets in large numbers will ensure Biya goes out. People keep saying, oh, you cannot bring out the dictator through protest. In fact, that's the easiest way to bring out the dictator. If you try war, trust me, then they can easily actually manufacture actions to use the military against you, because if you mistakenly shoot a soldier, then soldiers are in a very difficult situation. But when it's peaceful protest, dictators go down. It works like magic, and that is why they are so scared of having you on the street. If it wasn't powerful, they would have let you go out on the street and then you get tired and hungry and go back in. But they know that you on the streets, the young people I saw on the streets today are the people who bring down the Biya regime. Don't allow yourselves to be deceived that, oh, it wouldn't have an impact. Every single one, if you are millions of you on the streets, you will bring down this regime in a few days. And just to clarify that Biya is not yet president. He can only become president on November 6th when he's sworn in. He's not yet, the mandate has not started. So we have 10 days to make sure that that doesn't even happen. We have got 10 days. I talked yesterday in London, and I was talking about Madagascar and Nepal, and the policeman said, be careful, you are almost drifting towards incitement. I said, no. I said, you cross the line. I said, well, I will get close to the line, but I'll never cross, because I'm not inciting anyone. I'm asking Cameroonians to exercise a legitimate right to protest. Being out on the streets to denounce what you saw as fraud. Being out on the streets in your numbers, in your neighborhoods. Don't plan to leave Bamenda and go to Douala to protest. No, that doesn't work. If you are in Bamenda, come out in Bamenda. If you are in Konsamba, come out in Konsamba. If you are in Douala, in Makepe, come out there. In all those different places, the soldiers will not be everywhere. The few who are mercenaries, like Tchiroma said, will not be everywhere. That is how we win. So that is the next step. The next step is that every one of you mobilize. Unless when you were calling Tchiroma, or whatever people have been calling, you didn't mean it. Or unless you were saying Osana, whereas you would just stand now the next day and say crucify him. If you don't want that power, who decided that he will give up his fancy job as a minister, who will give up everything to turn around and liberate Cameroonians as his legacy? He's looking for nothing else other than a legacy that after everything, he liberated this system. If you don't want him to be killed, if you don't want Anissa Dekane and Chamini and Fabrice Lena and all those who have been arrested to remain in jail, then you have one little thing you can do. Organize, mobilize across the national territory. That is the plan. And you will see that 3, 4, 5 days maximum, that is it. This regime goes down because they lose control.
Okay, so we have about like 5 minutes to go. Je pense que je vais juste vous laisser dire peut-être des derniers mots avant que je vous laisse partir. Je sais que Jean-Claude est arrivé étant un peu essoré, exténué. Je ne vais pas le retenir très longtemps. Je sais aussi que Rebecca sort de réunion et tout ça. Ça doit être un peu épuisant. Et puis, je pense qu'on a besoin de se reposer, prendre des forces pour revenir probablement demain. Et puis parce qu'il y a certainement des choses qui vont se passer. Je me demande toujours à quand aura la prochaine sortie du gouvernement. Je n'ai pas pu suivre ces dernières heures. Donc, je ne sais pas s'il y en a une, si M. Atangandji a sorti un autre communiqué ou un autre arrêté. Je ne sais pas, vous me direz, mais je ne pense pas en avoir vu une jusqu'ici. Mais je vais commencer avec Rebecca. So, finally, we have a lot of on a parlé des partis politiques tout à l'heure, and then you can reply in English if you want to. J'ai vu une sortie de Akerimuna, Joshua aussi et les autres, qui, pour les uns, ont reconnu ou adressé leurs félicitations à Paul Biya. Pour les autres, ont reconnu que ce n'était pas toujours la vérité des urnes. Qu'est-ce qu'il doit faire dès demain, à votre avis? Si on doit commencer à te projeter, qu'est-ce qu'il doit faire? Les politiciens? Oui. Ou ceux que l'on peut encore qualifier de politiciens. Je sais que vous n'y croyez plus beaucoup. Vraiment. I think we've moved on from them. We don't have time. They're a distraction at this point. You know, for some of them to start talking about legislative elections at this point. Yeah, I don't have time for them. I don't have energy for them. They're a distraction, and I won't be distracted. Yep. We have work to do. We have work to do to get our brothers and sisters freed. We have work to do to get our country freed. What I want to say to Cameroonians today is that don't be discouraged. I understand. I know how it feels to have something stolen from you in broad daylight, have thieves come into your house and steal from you. And you feel so like without strength, you feel like it's complètement impuissant. Like, I'm telling you that it's just the beginning. We are going to win. We are going to win. Let's just stay united in purpose. Let's keep our actions going. Let us not give in to discouragement, because that is a tool that they use to oppress us. And we want them to know that we are no longer going to be oppressed. So my message... So do you think that the manifestation could continue tomorrow? Yes, they should continue. Okay. They should continue. Listen, and I said manifester, you know, people make fun of these, so call them keyboard warriors, people that only do it behind and they're scared to go out. They are also part of an army. You know, when you have a military, not everybody goes onto the field. Some people are doing logistic support. Some people are, everybody has a role. It's not everybody that needs to be in the street. I want you to know that you, where you are in your situation, as complicated as it might be, you have a role. So figure out what that role is and do it, but don't stay inactive. We need all hands on deck. We need everybody to participate, because united, we will overcome. Thank you. Okay, bien. Alors, just to let you know, on the screen, you have how you can support the Project C, Project Cameroon, Project C. So if you want to help in any way, you can do it. They say PayPal, they say phone contact. So Rebecca was telling about us, about that. So, c'est sur l'écran si vous voulez contribuer, participer au projet Cameroun, au projet C, afin que les personnes qui sont arrêtées dans le cadre de ce processus électoral puissent avoir un peu d'aide, puis recevoir également de l'aide juridique. C'est surtout le bon moment de pouvoir contribuer, de faire à votre façon. Comme elle a dit, les manifestations se poursuivent. Et à vous qui n'avez pas la possibilité, qui êtes à l'extérieur du Cameroun, si vous n'avez pas la possibilité d'être sur place, il y a des façons que vous pouvez aider ceux qui sont au Cameroun. OK, il y a une personne qui dit que je pense que l'équipe technique va s'en charger peut-être pour la prochaine fois, d'ajouter également un QR code pour que les personnes puissent juste scanner et se retrouver directement sur le site.
Alors, Jean-Claude Bédé, on est presque à la fin de cet échange. Je sais qu'on en aura encore qui vont arriver. Mais vous qui avez beaucoup circulé dans les arcanes et qui êtes plus ou moins proche du pouvoir et de tout ce qui est diplomatique, que pensez-vous qui devrait se passer? Pensez-vous qu'il y aura une radicalisation du côté du régime et une radicalisation des populations? Ah, mais déjà, je dois corriger, hein, parce que dit comme ça que je suis du côté du, Non, du je ne l'ai jamais dit. pouvoir. Je dis que vous avez Alors que- circulé dans les arcanes. Je ne le dis pas. Non, ben voilà, non, il nous reste quelques reflets, mais ce que je dois dire, et je dois le dire également, il faut que je le répète en français, ce que disait Rebecca tout à l'heure, parce que vous savez, il y a cette propagande qui dit toujours, voilà, vous êtes là au chaud, vous êtes chez vous, vous envoyez les enfants d'autrui dans la rue. C'est pas vrai, parce qu'effectivement, même si nous étions tous au Cameroun, il faut des stratèges, et je crois que M. Enjeh aujourd'hui, il n'est pas dans la rue, mais il a été interpellé parce qu'on l'accuse d'avoir organisé la logistique, c'est-à-dire d'avoir été le cerveau des casses et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui sont là derrière pour organiser, même l'armée d'ailleurs. L'armée a des gens, ce n'est pas tout le monde dans l'armée qui prend les armes, il y en a qui sont à l'infirmerie, il y en a qui organisent la logistique, les armes et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose. Il faut que la contestation s'intensifie. Parce que nous n'aurons gain de cause que si nous gagnons en nombre. Il faut partager l'image de la soirée du 12 octobre après l'élection, lorsqu'on a voulu interpeller le président Issa Tchiroma et que près de 100 000 personnes se sont retrouvées spontanément autour de son habitation. Et je crois que c'est ça qui a fait... Alors, parce que si nous atteignons le nombre que nous voulons, je suis sûr que nous pouvons déposer ce régime sans autre forme de procès. Et nous allons continuer, nous, à notre niveau, de pousser. La première victoire, et je suis vraiment content parce que je dis, on ne sait pas coordonner, mais la victoire, elle est éclatante. Mais on ne peut pas s'en contenter. Même si on ne peut pas s'en contenter, il est important que nous en parlions pour que ceux qui nous écoutent sachent ce qui a été fait avec tout le travail qui a été fait par Rebecca, par Caliste, Biya, par tous les autres, par chacun de vous, par nous. Dès demain, nous allons accentuer les contacts et la pression au niveau du Vatican avec la communauté de Sant'Egidio, avec la secrétairerie d'État du Vatican. Nous allons continuer chacun à son niveau. La première chose que nous avons déjà obtenue, c'est, je peux vous le garantir, en termes diplomatiques, le silence et le boycott de la communauté diplomatique aujourd'hui est en notre faveur et nous devons continuer. Ça veut dire, parce que si nous étions du côté du tort, rien, mais c'est grave, c'est un acte très grave en diplomatie de voir que des diplomates, tous ensemble, à l'unisson, boycottent un événement historique comme la proclamation des résultats. Donc ça veut dire que nous tenons et pas n'importe quel résultat, l'élection présidentielle. Voilà, de l'élection présidentielle. Donc nous tenons l'affaire pas le bon bout, on ne lâche rien, comme on dit. Nous allons continuer le combat, chacun à son niveau. Et je crois que quand on voit, nous qui croyons, il y a Dieu qui nous guide. Et je crois qu'il y a une étoile qui nous mène vers notre liberté. On n'a pas à reculer, ça va arriver. OK, merci beaucoup, Jean-Claude. Kingsley, est-ce qu'on va y arriver? Are we going to reach that point? Oh, yes. Of the liberation. It's very important that let me draw some very clear parallels because I've just been reading the comments. Someone is saying, oh, we need to consider military option. We need to consider arms. That is the fastest way to lose this fight. Let me tell you why. If you get a few people to get arms, which are very expensive, by the way, then you take power away from the majority of people who voted and you take power away from it. So what it becomes is that you disempower the people. And let me tell you now, one thing that happened in the Anglophone regions, which many of them are not willing to accept, is that the moment they went into the armed struggle, they lost the fight because they lost the voices of all the people who could come out. On September 22nd, 2017, we had the biggest show of force. This regime was scared because if we had connection with the rest of Cameroon like we do now, that day would have been the day this regime fell because the people came out, but they came out with just peace plans.
Now, one of the things that these regimes got scared about in that September was that if that spread across Cameroon, then they were going to go down, because history has shown that only the majority of the dictatorships fall through peaceful, non-violent resistance. It's never through war. It never works, because they can replicate war. They can create their own factions. People said Atanganji had his own boys. So they can replicate whatever you do. If you say you want to kidnap people, they'll kidnap 10 in your name. If you say you're going to do, so they declare their own ghost towns. They organize the attack on taxis. It was Kunda Titus, who works for the government as a propagandist, who organized that. Don't fall for that trap. Anyone telling you that you should go down the route of violence, you should know that that is the regime strategy to crush this uprising that is the Cameroonian people doing it by themselves, because one, they know that they will on their own on the streets bring down the regime. And let me tell you something that I saw in this thing, because one of the things that we have to be clear here is that no one is actually asking. If I am encouraging, I'm only encouraging. I'm not asking someone to go out, because people made the decision, the conscious decision themselves, to start protesting, to start rejecting, because each person, the analogy of coming into the house and stealing, they've taken away the people's dignity. They've taken away their livelihoods. They have taken away jobs. Cameroonians have only two things they can do: either survive by any means necessary in Cameroon, or they die trying to get run out of the country. And out of most people who try to run out of the country, a majority die on the roads anyway. Then the ones who stay in the country, they end up dying from road accidents, from lack of healthcare, from lack of every basic thing that a government should give his people. So when you look at the constitution of people who came out on the streets, majority are the very young ones. They already know that we, this generation, what we did is that we did something in 1992. We were very young then. And I remember that we were doing something, hoping that we would be able to liberate Cameroon. We didn't. They don't want to repeat that mistake. They keep coming out, and they'll keep coming out and coming out. These ones are not on social media. You cut the internet, you're not stopping them from this, because they are motivated. They're self-motivated. And so one of the things that I would just say is, this is something that comes from Cameroonians. It is inspired by years of torture and deprivation within the Biya regime. Every single Cameroonian. That's why we, even those in the diaspora, we don't stop talking. It's because the pain is so much so that it reaches us here. And I don't really have a reason to be, but somehow I can't sleep, because it's so interconnected. Now, I cannot be in Cameroon, but then I have the opportunity to be able to say, I can lend a support, I can do whatever I can be able to. If someone said that Issa Tchiroma should come out and I lead, I say military generals don't lead at the war front. Don't send generals to the war front. He is the person that they're after. So he stays in the background. All of us, whether it's from east to west, whether it's in the diaspora, when he called out on Saturday, he mentioned the diaspora, and I went out. I'd never gone out to protest since 2019, but I was out yesterday because one, reason I understood what he was saying, and I was out there to be able to make my voice heard. We are going to get the Biya regime down. All we need to do is just keep the course. Those who can support, I will put the details there again. Project C for Cameroon, C for change, C for coalition, C for whatever good thing that you can think about. Now, this is an organization that it's a movement that was started by Eric Enjeh and Obe Obenson, sorry. And they have been doing a fantastic job. And that's why we keep emphasizing that if you can support that, they can be able to help with the mobilization of legal support. That is all part of the process in ensuring that we get to that place. And I can tell you guys now that one thing I can guarantee, and you can go and bet on it if you are the betting type, the Biya regime, because it's not Paul Biya. Paul Biya has got very limited time on earth. It's a system that wants to metamorphose. They are using this election to legitimize the transition that they will give another person. We are not fighting just Paul Biya. If that was the case, we would have let him just die, because we know that no matter what, nature will take its course in a few years. It can be even 10 years, it will still happen. It can be 15 years, it will still happen. We could have just let it, instead of young Cameroonians going out to die
for that. The reason we know we are doing what we are doing is because we do not want a situation where Biya hands over the baton to another person and then we have another 20, 30, 40 years to be able to dislodge the system. OK. Bien, merci Kingsley. On a eu également ces dernières informations à propos du projet C. Vraiment un appel à la contribution pour ceux qui sont à l'extérieur du pays ou même au Cameroun. Il y a des informations qui s'affichent à l'instant sur votre écran, votre téléphone, votre ordinateur ou même votre téléviseur pour soutenir ce projet qui va beaucoup aider les personnes qui en ce moment sont sur le terrain, ces personnes qui luttent pour la libération du Cameroun, ces personnes qui ont également été interpellées, des centaines déjà, il y en aura encore d'autres qui auront besoin d'être aidées de façon juridique, assistées, j'allais dire de façon juridique, qui auront besoin aussi d'être nourries, qui auront besoin d'être prises en charge. Alors, c'est votre temps pour contribuer. Les contacts se sont donc affichés sur votre écran. Merci donc à vous pour ce geste que nous espérons assez grandiose et qui viendra terriblement de votre cœur, je dirais. Merci, Kingsley. Thank you for being here tonight. I also want to say thank you, big thank you to Rebecca. Merci beaucoup à Jean-Claude Bédé aussi. Je sais qu'il était très fatigué au début, mais ça va aller. On y est presque, juste quelques secondes. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Rebecca. Thank you, Thank you, Rebecca. Thank you, Jean-Claude. Thank you, Sandrine. Keep up the good job. Thank you. Je pense qu'on va se retrouver certainement soit au cours de la semaine ou en fin de semaine. On verra bien avec Mimi comment ça va se passer. Pour l'instant, dis merci à ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde, que vous soyez en France, aux États-Unis, au Cameroun et même partout ailleurs. On s'est pris cette soirée pour discuter de l'après-victoire que l'on peut appeler amère de Paul Biya, victoire proclamée d'ailleurs par le Conseil constitutionnel. Et vous avez d'ailleurs vu une image assez hilarante, je le dirais, du président du Conseil constitutionnel juste après cette audience assez spéciale au Cameroun aujourd'hui. C'était donc à l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre qui referme progressivement ses portes, mais de façon assez douloureuse parce qu'il y a eu des manifestations partout au Cameroun, des jeunes qui sont déjà tombés à cause des armes, à cause également des coups de feu qui ont été entendus ici et là, jusque dans les quartiers des plus résidentiels, au moins nantis, du côté de Douala, de Bafan, de Bafoussam, de Gaoundéré, de Garoua et partout ailleurs au Cameroun où on peut dire on est déjà à feu et à sang. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve très bientôt toujours sur Mefo Info. N'oubliez pas de vous abonner massivement ainsi que sur les pages qui nous accompagnent. CNA Cameroon News Agency, Beyond African Postcard, je pense que c'est bien cela, de Ngalim, et puis Analyse avec Sandrine Yamga. On vous souhaite une excellente soirée. Merci. Restez surtout dans la paix et dans la sérénité. À très bientôt. Au revoir.